Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Hello, good segunda afternoon. jornada del Welcome to this seminario second day of the Icrom webinar co-organized by ICROM and the sobre la Cultural Universidad de Heritage Japan, Institute of Spain sobre la on the metodología Heritage Building HBIM Information y Modeling técnicas eficaces methodology para and la digital construcción de tools for the patrimonio cultural. conservation of Mi cultural nombre es heritage. Tomás Meraz My name is de Thomas Icrom Merat y estaré from moderando ICROM, esta primera and I will be jornada del moderating the microseminario second con day of Asunción our Fernández webinar del together with IHB. Asunción Fernandez from Antes de the dar Cultural inicio Heritage a Institute nuestro of programa, Spain. deseo Before we mencionar start our que program, I pueden would like to comparar mention that conferencias the webinar will simultáneas have español simultaneous e translation inglés, services into así que both pueden Spanish and elegir English. el You idioma can en el choose your icono del language by globo clicking en la on the parte globe icon at the inferior de su bottom of your pantalla. screen. En la primera sesión de hoy In today's tendremos first a cuatro session, we will ponentes, have al 4 igual que ayer. speakers. Todas las preguntas As saldrán al final yesterday, de all las questions dos will be asked sesiones at en the una end of mesa the 2 redonda sessions in a y round les table, recordamos que but podrán we ir remind you escribiendo that las you can preguntas write en your la questions sección in the de question preguntas y sections at the respuestas, bottom center igualmente of en your la parte de screen. abajo We'll de la then pantalla. collect your questions and pass them on to the Recogeremos speakers. las preguntas para It is comunicarlas with a los great ponentes pleasure y then con gran that placer I les doy welcome our la first bienvenida speaker a of nuestro primer today, ponente, Atsushi el profesor Noguchi. Atsushi Noguchi. Atsushi Noguchi Atsushi es Noguchi profesor is asociado an del Centro associate de professor at the Investigación y Research Estudios Center for New Arqueológicos en la Generation Fundación Archaeological de la Studies of Universidad the de Komatsu Komatsu en University in Japón. Japan. Como arqueólogo As a prehistórico prehistoric trabaja en archaeologist, Japón, he en el sur works de in Asia Japan, y South Oriente Asia, and the Medio. Middle East. Mientras tanto, trabaja en la Meanwhile, he works transformación on the digital de digital los estudios transformation arqueológicos y of la gestión de archaeological museos, studies and museum especialmente en management, documentación y especially in archivos 3D en 3D. documentation and Ha sido archiving. miembro del Comité He de has been a Desarrollo del member of Museo the de development X de la committee Agencia of de the Estudios DX Culturales de Museum for Japón. the Japan Nos Agency for hará una Cultural presentación sobre Affairs. desarrollos He recientes will en la give a presentation digitalización on y recent aplicación de developments in the HBIM en estructuras digitization and lineales. application of Noguchi, heritage the floor building is yours. information Thank you. modeling in timber structures. Noguchi, the floor is yours. Okay, thank you, Thomas, for introducing me. So now I share my slide. Okay, so can you see my screen? So, buenas tardes o buenos días todos. Mi nombre es Atsushi Noguchi. Soy el profesor asociado de la Universidad de Komatsu, Japón. So, now I'm switched to English. I'm Atsushi Noguchi, an associate professor of the Research Center for Next Generation Archaeological Studies, Komatsu University, Japan. So I'm really honored to give my presentation here and grateful for ICROM and organizers. So it looks that I am an only speaker from Asia Pacific region where wooden architecture is dominant. Therefore, the general condition of preservation and conservation of heritage buildings is quite different from Europe. The introduction of BIM to heritage management is not focused rather than contemporary architecture and construction. However, there are several pilot cases applying to restoration, reconstruction, conservation management, as well as disaster response. Here, I will talk about following 4 topics for showing our recent advancements in Japan, such as documentation, restoration and reconstruction, conservation management, as well as immediate disaster response and damage assessment, risk management. By the way, as introduced by Thomas, I'm basically an archaeologist, prehistoric archaeologist, neither an architecture nor an engineer. So you may have questions. Why is an archaeologist committing to HBIM? Actually, archaeology and HBIM are not familiar each other in Japan, but there is a certain background. So first, I would like to start my talk from here. My first concern to this field was started from 3D documentation of archaeological material with laser, LiDAR scanner, and 3D photogrammetry.
In 13 years of experiences, my subject of 3D documentation is extended to various fields of cultural heritage, including heritage buildings. In Japan, a neighboring tropic, subtropic, or temperate Asian Pacific region, major material of architecture is wood and other organic materials. Frequently, these are not survived under high temperature and moisture environment. When attempt of sustainable maintenance was ended, most of those buildings are demolished. With constant accumulation of sediments, only basement of structures remains beneath the soil, such as pits for post holes and foundation stones in the archaeological context. The slide shows an example of the ancient Buddhist temple, Musashi Kokubunji remains established in 8th century and abandoned in 14th century. Foundation of the main hall, the auditorium, 7-story pagodas, gates, and walls are remained beneath the ground, together with ditches, roads, and house workshop remains. So it is a task for archaeologists to excavate and to record these remains before reconstructing buildings and landscapes, either in virtual or in physical. So this slide is focusing not on the topic of today, but I would like to share about our newly launched project on 3D GIS application for reconstruction of the ancient temple in 8th to 12th centuries by compilation of archaeological records from more than 800 excavations. These archaeological big data will be integrated with historical records and disaster studies in 3D GIS. HBIM would be an important part of reconstruction. Hopefully, I would share some progress of this project in next year or in later. So back to today's topic. In Japan, many of prehistoric and historic architectures are reconstructed after excavation. Of course, for authentic reconstruction, baseline design must be based on archaeological records. Nevertheless, for preservation of original archaeological features, excavated floor is buried, protected by backfilling, and reconstruction is implemented not directly on excavated archaeological features. So while baseline design is referred to the archaeological results, structure and architectural designs are modified conceptually and ideally on buried original archaeological features. So there is a gap between two disciplines. However, now we can bridge them with development of 3D documentation and HBIM. Therefore, I am focusing to and concerning with HBIM as an archaeologist. So that is my background. And as many panelists in yesterday have already mentioned, now we have various options of 3D documentation, such as terrestrial laser scanners, mobile scanners, UAV, as well as photogrammetry. The one of important advantage of 3D documentation is availability of acquiring dense information in multispectrum, from surface geometry to color texture. Therefore, we can record more about situations and conditions of archaeological context. And these are fundamental for archaeological research, preservation of original archaeological features, as well as
for reconstruction of missing structure and buildings. 3D scan is applicable to historic architecture as well. It is effective to record complicated structure and interior components, including furniture and fixtures, with accurate measurement. It is the quickest and most powerful method to record the detail of structure, architecture, design, and present condition of buildings in one time. So now I show a case of a modern unique architecture, but unfortunately damaged by recent earthquakes in Noto Peninsula, Ishikawa Prefecture in Japan. So another topic on the disaster response and risk management will be talked in later. So here I show this as just a showcase of compatibility on methodology and devices between archaeological and architectural 3D documentation. This documentation was carried out as an immediate response for earthquake-damaged architecture. Thus, we chose Matterport Pro 3 as a handy and easy-to-operate device, which can acquire 3D mesh model and 360-degree panoramic images in one time. It is yet modified to BIM so far, but almost ready with records of composition and components of structures scanned within only 1 hour. 1 hour and a half in the place. And following online cloud processing was carried out. It is a great advantage of 3D documentation and scan to BIM procedure to reduce working time for quick documentation with this device. So Matterport is very convenient for quick scan, but for more resolution, precision, and better visual representation, we should choose another option. So here, I would like to show hybrid methodology with combining photogrammetry and LiDAR scanning. This is a case of 3D documentation of Okimoto House in the western suburb of Tokyo, which was built as a villa in 1933 in combination of traditional Japanese style and Western style architecture. So in this case, Leica Geosystems RTC360 and BLK360G2 are employed and obtained 160 scans, while 10,235 photos are shooting for 3D photogrammetry on reality capture. So 3D documentation practitioners know very well about advantage and disadvantage of each method. Photogrammetry can provide better visual representativity with high-quality texture generated from high-definition photos, but it is weak to reconstruct thinner, high-reflection or transparent object. On the contrary, LiDAR scan can yield more precise point cloud and can reconstruct less deviated surface when return pulses are well received. Therefore, it should be better when two methods are conjoined for produce single hybrid output. The final render is done after model improvement procedure. So we have one of the most advanced company to work on this method, Holo Labo Inc. in Japan. So this is a work of them.
Developing such a technique is not only for obtaining better visual representation, but also for utilizing high-quality geometry data for further use cases. Hybrid 3D model can be sources for multiple use cases with its precision and dense information. Scan-to-beam for HBIM is the one case. This will be used for further conservation and restoration work. Meantime, better visual representativity is useful for XR and other entertainment sector utilization. It is interesting that high-resolution scan data can provide realistic tree model with tree QSM method as well. If you consider about the cost of high-resolution 3D scanning, so now you don't need to worry. You can get more benefit than cost. Wooden historic architecture, especially rural traditional ones, are often built with organic materials rather than industrial standardized ones. Frequent use of timbers, logs, bent or forked woods of local hardwood of broad-leafed trees provide atypical and irregular shapes of materials with earthen walls, organic barks, and thatched roofs. Then it is caused of occasional construction work rather than ideal, well-prepared construction. Shapes of each part and their composition are likely random. Therefore, records of present condition becomes more important than conceptual plan drawings for understanding materials and construction methods, for evaluating the conditions and deterioration over time, as well as deformations over time, deterioration of material or damages by natural disasters, and so on. So regarding with these issues, a team of architects from Takenaka Corporation examined effectiveness of 3D scan data, utilization for inspection and process of atypical timbers for restoration and reconstruction of historic architecture. This is familiar with recent development on utilization of non-standardized material in modern architecture and furniture industry with 3D CAD and modeling. However, the practice in HBIM is somehow different. It is more data-driven approach rather than theory or concept-driven approach. So I must emphasize that data here means document-based data. For non-standardized, atypical, and diverse organic materials, 3D documentation is required for details of geometry. This is fundamental definition of HBIM of wooden historic or heritage architecture. And it is connected to 3D documentation of archaeological features or other materials as the context of original authentic architecture. Takenaka Corporation establishes and runs all the historic material database for utilizing them in conservation management among sites. Such reuse and recycle of historic authentic materials would be the point of introducing HBIM to the cultural heritage management. The video on this slide is another example of roof tile relocation and replacement during conservation and restoration of historic buildings.
conditions and compositions before the work is documented in 3D, and each tiles are registered with their properties to database. This is the base of HBIM for this project. Each roof tiles are examined its conditions and determined to replace or to relocate for sustainable conservation. The result is added to database and kept for next project, supposedly 50 years later. This enables evidence-based, data-driven conservation management. Now we recognize benefits and sufficiency of HBIM in the field of heritage management. Such application of HBIM is now ongoing in a couple of mega-scale projects. Oops. Sorry, I should mute. Okay. So the one significant case is tension. Oops. So sorry for mismanagement of sound volume. So now I should back. Okay. So the one significant case is Castle Tower of Nagoya-jo Castle, which was established 1612. It was the largest and the longest survived original castle tower in Japan until burnt down during World War II. The unique background of this project is that there are certain historic documents and records, including monochrome photos taken in the late 19th century. Therefore, the priority of the project is set on strictly authentic reconstruction of the original tower with historic documents. It will be the ever since largest project for next 10 more years in Japan. With development of recognition on sufficiency and effectiveness of 3D documentation-based HBIM approach, next wave of application is focusing on the periodic restoration of preserved wooden architecture. Such restoration is mandatory for preservation and conservation of wooden architecture due to deterioration of organic materials over the time. However, management of authenticity is critical for the work. For the purpose, 3D documentation is the best way to record the original condition and composition of structures and architectural design. And HBIM is the most sufficient tool to manage restoration work guaranteed with the authenticity. And regarding with 3D documentation for recording the original condition and composition of structures and architectural designs, it is required to carry out during the subjected architecture is preserved in the original condition. There is a certain concept of record for preservation. It means that even if the original is damaged or demolished, data and information are preserved in the record. Of course, it is best that the original entity is preserved rather than data and information. However, it is often demolished and lost forever. The one of major cause of such tragedy is natural disaster, especially large-scale earthquake here in Japan. Recently, we had a severe damage by the earthquake occurred on the 1st of this January in Noto Peninsula
Ishikawa Prefecture of the central Japan. The largest moment magnitude 7.6 quakes following aftershocks and tsunami hit the entire area. Many of cultural heritage are damaged, while major cities and towns are disinterred. Some of historic buildings are collapsed, and some are assessed to require dismantling for the safety. Restoration of the area is still underway, and custodians of cultural heritage management now face problems how to preserve damaged architecture. So actually, there are so many subjects, but resource is limited. Damages seem getting worse by time. Worse still, we will have monsoonal heavy rainfall, then typhoon in the summer. Secondary damage due to collapse of damaged architecture must be avoided. Therefore, now we should make severe decision to dismantling heavily damaged historic architecture. Then, what can we do before losing those cultural heritage? The quick documentation with 3D for preserving in data and information is the one possible solution. For the purpose, we employ handy and easy to operate devices rather than high-end, precise, and accurate ones. Volunteer-based project has just been launched in this month, and it is a race against time, but we should do rather than nothing to do. And once we did 3D documentation of such damaged architecture in crisis, we will be able to apply HBIM for virtual revival of those missed ones. So this is the other potential of HBIM based on 3D documentation. So now I should conclude my presentation. Here I was talking about our recent advancement of HBIM application based on 3D documentation. And I define HBIM for historic wooden architecture as document-based data-driven methodology for cultural heritage management. And regarding with this definition of document-based approach, 3D documentation is mandatory to acquire 3D geometry of various materials used in these cultural heritage. Therefore, HBIM procedure must be started from scan to beam action. Then 3D documentation should be the core for connecting neighboring fields such as archaeology, architecture, and conservation sciences, etc., and integrating data and information to BIM. So this is our aim to introducing BIM approach to cultural heritage management in Japan. So hopefully we will share more our experience and knowledge in future. So at the end of my presentation, I must express the deepest appreciation to organizations and individuals supporting my works. So muchas gracias por la atención y hasta la próxima. So thank you very much. We thank you so much, Professor Noguchi. It is always so good to have you here. Thank you for your very insightful presentation and the multiple applications in different scales that it is possible to see the span of your work. Ahora continúo con la siguiente presentación. And now I would like to welcome Albert Sierra and Luis González.
Así que en lo que van conectando su presentación, So while you're uploading your presentations, introduciré a Albert Sierra, quien es I would like historiador del to arte y introduce Albert especialista Sierra. en nuevas He is tecnologías. an art Se incorporó en historian and 2014 specialist a in new la Agencia technologies. Catalana del He Patrimonio joined Cultural, the Cultural pero Heritage desde hace ya 2 Agency of décadas impulsa Catalonia proyectos en la in Agencia del 2014, but Patrimonio con for las 2 nuevas decades he has been tecnologías y la promoting projects in comunicación, the como por confluence ejemplo of las heritage with new especializaciones en la technologies and Catedral de la Seu communication, d'Urgell, such o as las the iglesias románicas, musealizations of the Patrimonio Cathedral Mundial or Place del Valle d'Urgell d'Oí, or the World Heritage Romanic churches patrimoni.gencat o or fotografía the a websites Catalunya, o proyectos patrimoni.gencat singulares como la or Fotografía reconstrucción Catalunya, 3D de la or ciudad singular ibérica de projects such as the Ullastret 3D o el reconstruction multipremiado of the mapping Iberian TAUI city of 1123 en Ullastret, Climen de Taüll, or the multi-award que winning codirigió. mapping Ha TAOI escrito 1123. artículos e impartido clases y He has conferencias sobre written patrimonio, articles nuevas and given classes tecnologías en and diversas lectures on universidades heritage españolas y de todo el and mundo. new En la technologies and actualidad coordina el at several programa Spanish and Giravolt UK de difusión universities. de las He tecnologías currently 3D coordinates en the el Giravolt patrimonio program cultural. for the dissemination of 3D Por otra technologies parte, in Luis cultural González heritage. es On the other responsable de side, we have Cartografía Luis González. Tridimensional He en is la in charge of Dirección General three-dimensional del Patrimonio planimetry Cultural de la at the Directorate Generalitat de General of Catalunya. Cultural Heritage Comenzó como in Catalunya. delineante en el He Servei de studied Patrimonio as a Arquitectónic de draftsman la at the Dirección General de Survey de Patrimonio Patrimonio Cultural Arquitectónic of para the impulsar Directorate la implantación General de of dibujos Cultural a estilo por Heritage ordenador. to promote implementation of Trabaja computer-aided desde hace drawing. una década en la implementación He de has la been working metodología for a 3D en decade la on the documentación del implementation patrimonio of 3D arquitectónico. methodology Ha in the documentado en documentation of 3D monumentos architectural de todo heritage. tipo, desde He has elementos del documented patrimonio in mundial desde 3D San Climent de monuments Taüll o of San all Joan de kinds, Morís, from World hasta Heritage edificios elements de such grandes as San dimensiones Climent de como la Taúy, Universitat de to Cervera, large el buildings Museu such as the Cement, University la of Vall Cervera, the o el Museum of Monasterio de Cement, Santas Creus. or the Miembro Monastery del of Comité Santes Técnico Creus. BIM, Grupo He's a member Infraestructuras of de the la BIM Generalitat Technical de Committee, Catalunya, ha Infrastructures realizado Group of diversas the Generalitat de colaboraciones con Catalunya, and he la has carried Universidad out several Rovira i collaborations with the Virgili de Tarragona. Universitat Nos Rovira i hablará del Virgili programa de Giravolt Tarragona. en el patrimonio en So they 3D will talk como to us academia about the profesional Giravolt y de program, difusión. 3D Heritage Sean as a muy professional and bienvenidos dissemination y tool. adelante, So el welcome. piso es vuestro. Muchas gracias por acogernos. Thank you so es, much primero for agradecer your tanto a introduction, ICROM como al and resto de thank you organizadores to ICROM la for the oportunidad organization explicaros and for este giving proyecto, us que the en realidad es un programa opportunity to difusión present this project de las tecnologías 3D. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. on professional tools and dissemination. De acuerdo. Vamos a anotar cuatro puntos, porque vamos a hacer una pequeña So introducción we'll a lo que es have el 4 propio programa points. Giravolt. We'll Vamos have an ver introduction on the cómo ha Giravolt program, participado en las then we'll diferentes see restauraciones how arquitectónicas. we've Y had luego vamos a ver Giravolt específicamente participating casos on que different son architectural especiales del monasterio restorations. Then we'll have the restoration of the que le llamamos cloister of the de Santes Creus conocimiento. monastery. Y finalmente vamos a ver And then una serie de reflexiones finally, we'll abiertas have sobre an open el uso discussion 3D en on la the restauración use of 3D in the restoration sector. El primer punto es, como os decía, una So, as I introducción was saying, al programa our Giravolt, first point will be an que introduction nace on the Giravolt program. alrededor de 2018. It was born impulsado por in el Departamento de 2018, more or Cultura de less. la Generalitat, It del Gobierno was de Cataluña, promoted by the autonomous government of porque después de Catalonia. diferentes análisis de las nuevas tecnologías y del impacto que After tenían some analysis of new technologies en el trabajo sobre patrimonio, en toda la cadena de trabajo, on cultural heritage sector, etcétera, digamos que llegamos a la conclusión de que we los dos saw sectores that o las dos tecnologías que iban a ser disruptivas y que iban a cambiar completamente la manera de trabajar en the patrimonio best eran, por un lado, technologies in order el to Big Data change y heritage ahora más recientemente la would inteligencia be artificial, como es lógico, y por otro, artificial lo que tenía intelligence que on the ver one hand, con and las on the other tecnologías hand, 3D. Habíamos hecho ya algunos proyectos everything that had mappings, to algunas do with 3D reconstrucciones technologies. arqueológicas que nos We've already llevaban siempre done al some primer punto de partida, que reconstructions, era el de some la archaeology, 3D de determinados and elementos we del always saw patrimonio
3D as a main En este element sentido, of analysis. lo que se define como objetivo del programa Giravolt es no solo So the documentar aim of hablamos the de Giravolt program is sino not only to acompañar a todo el sector make del a patrimonio 3D cultural en analysis, Cataluña, a todos los but gestores que to están trabajando en patrimonio cultural para que integren understand siempre que sea posible every las sector of tecnologías de cultural heritage in métodos de order trabajo for them en to todos los incorporate 3D technologies La intención también era and to convertirse make it become a en un reference punto de point for referencia them. al cual pudieran acudir cualquier gestor de patrimonio, sea un ayuntamiento, un And museo they could local o un museo comarcal use o these technologies un gestor as a reference point, as I was saying, arqueológico de cualquier tipo. Y and por they otro lado, could facilitar apply this creación o technology. la adopción de estándares de actuación And de calidad para we diferenciar would seek to lo que puede create ser standards 3D for performance que puede ser utilizado para documentación o para restauración de otras ofertas comerciales que existen, pero que and seguramente no we llegan al could nivel necesario. see Creando una serie de estándares how de this could actuación work para evitar a veces escaneados que luego no in order cumplen to avoid some con los scannings requerimientos not mínimos que pueden ser necesarios. compliant to the El minimal proyecto requirements. está estructurado en 4 áreas diferentes. So the project is Por structured relación in con 4 digital, areas. la relación con el sector First of all, profesional, digital luego relación corpus, con el then sector relations y with the luego professional trabajo para sector, el cliente. activities for education, and A partir projects de aquí, si dedicated to vamos al different paso del curso, que audiences. es la creación de un corpus digital, hemos promovido el escaneado y We've de objetos promoted de espacios this arqueológicos technology. y de monumentos We've arquitectónicos, scanned algunos de propiedad de la Generalitat, archaeological spaces, de propiedades muy diferentes o de gestión de entidades muy diferentes. Hay que tener en cuenta que en el and programa we've Giravolt seen different properties de forma gratuita para las entidades que of our scannings. se adhieren a este programa. Y además tenemos un número bastante elevado de instituciones que ya colaboran We've con also nosotros. worked Por with encima de many los institutions 50, that have los been 50. working for us En estos 4 años ya desde over que en time. 2020 se abre So oficialmente el since programa, hemos 2020, hecho más de 500 modelos 3D, de we've los cuales created more 400 than están ya 500 publicados. 3D models. Publicamos con licencia lo más abierta posible, 374 of them are already published on de forma que Sketchfab. cualquier persona puede utilizar el modelo, que son modelos, luego hablaremos de los dos These tipos de models can modelos, be used by el everyone. máster de alta calidad y el We'll de talk about these baja models resolución, later. pero igualmente con mucha calidad, que es el que se puede utilizar para cualquier uso escolar, cultural o incluso, en el It caso can de be que sea used necesario, by scholars too, la selección de los objetos y or different edificios applications. que aparecen en este corpus digital, intentar We see reflejar la different diversidad objects cultural on this digital corpus, and this is a reflection of Catalonia's cultural diversity. O desde una armadura de samurái, como tenemos en el Museo Víctor Balaguer, hasta las iglesias románicas del Valle de Boí, algunas de las We cuales see, for example, son patrimonio samurai mundial. armor or Romanesque churches, many different sites. Algunas de las notas que debemos hacer respecto a esta selección es que hemos tenido una atención especial, por ejemplo, a algunos conjuntos de objetos que están divididos en la actualidad. We focused pero our que en attention origen on formaban parte de una cases comunidad, por ejemplo, such el as descendimiento de la cruz as you can see here, the descent from the cross from Eri Laval. que por avatares del comercio de arte a principios del siglo XX And due acabó to repartido, vicissitudes of history, cofiguras en el it ended Museo up Privado being de Vic y divided dos between más two en el museums. MENAC. Pues bueno, hemos escaneado todas las figuras en los dos museos y hemos preparado un So we página que se had puede ver en internet con this todas las piezas colocadas en work divided su into two ubicación museums original con on different un locations. ambiente neutro que se ha hecho, que se ha producido en este proceso.
Luego, además de esto, todas las publicaciones que hacemos tienen una serie de anotaciones que permiten su interpretación We have como, storytelling, digamos, and we have un different cierto notes on storytelling, una every visita guiada al objeto work we con do, los detalles de su and we can see factura, the de su details estilo, su on material, its de style, que its hace una materials. explicación de la pieza, no simplemente We se try to explain the publica piece. el 3D y ya We está, don't sino que se le da only publish una it, serie but de we try to contenidos que explain it. obviamente en colaboración con We el talk propio about its museo o con la content organización. and many other information, Más important allá information. de los objetos, también se ha trabajado en arquitectura. Como dice Albert, dentro de este corpus también existe. So as Albert was saying, within this corpus, we also have monuments of great heritage value, such as architecture models, and we try to explain very accurately the information on the monuments. So we try to preserve these monuments for the present and for the future. Es muy importante que el sector profesional que trabaja en el patrimonio conozca estas tecnologías. It is very important for the professional sector to know and understand these technologies. So we prepare training days with our technicians. We also have trainings on how this technology works. Un protocolo y un documento de buenas prácticas para We also create a protocol and a best practices document cómo creemos nosotros que se puede hacer to show how we believe evidentemente el protocolo es un documento abierto que está it would be possible to create the best results. y vea cómo se puede evolucionar, porque ahora lo hacemos de una manera y seguramente de aquí a 2 años lo haremos de otra manera. Pero es una base sobre la que guiarse. Para el sector profesional también hacemos capturas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que son de alta precisión. So we also have some research captures Modelos a nosotros para poder estudiarlos con más detalle, ya que la plataforma SketchUp siempre tiene modelos optimizados. in order to study these models. En relación a la textura. Y de esta manera, en estas capturas de investigación, And tenemos, to detect some deteriorations. Como ha dicho Albert al principio, también tenemos asesoramientos. As Albert was saying before, we also have some advice with some entities, and we've been able to disseminate its 3D works, and we've also been able to explain how they can request for a project and how they can have the important information for the project. So that's how we managed to get the professional sector understand how we work. Another example was the University of Cervera is a building. Se hizo una captura. Very huge building. 1.700 millones de puntos con el objetivo de documentar cuál era el estado. 113 car parks were created with 1.7 billion points. De esta manera se pudieron hacer estudios de desplomes, como veis aquí. Estos colores no indican un color porque sí, sino indican unas deformaciones. Studies were made Los rojos están in order to detect pathologies. Pero en cambio en el centro tenemos unos colores que van And al we verde. see that on the center we have different colors, red, yellow, green. Son nuevas tecnologías que nos dan These are new technologies that provide us with
an exact pero tendremos information muchos puntos on y no todos los puntos aquí. our buildings. En toda la fachada, cuál es su comportamiento. E incluso las pérdidas de materiales que hay en And we can de see, las arcadas de we can have a material loss patio, detection en too. la cual se puede ver que hay una falta de material considerable We debido see there's a lack of material because of the deterioration or many other problems. para llegar a So la we de actuación. introduced 3D technology on our En project. este caso, de acuerdo con el Museo de Arqueología de Cataluña, en otro proyecto de investigación sobre un monumento ibérico. So according to the museum or the Archaeological Museum of Catalonia, we had another research project, de reconstrucción, pero que no era muy exacta. there was a Y new sirvió, reconstruction hypothesis that was different from the existing one. Lo que hicimos fue trabajar con los arqueólogos del museo y del servicio de arquitectura. And we worked with the archaeologists from the museum and other archaeologists in order to scan these fragments and create a new hypothesis que sirvió para una de las exposiciones y que de hecho es for una hipótesis de exhibitions trabajo mucho más and other occasions. coherente que la que existía hasta We previamente, were porque se han podido seeking encajar las piezas, muchas piezas nuevas, more que consistent antes era hypothesis. difícil de resolver. El tercer eje de Giravolt es Our la third point colaboración is con la education. haciendo actividades con escuelas. So we create activities for schools. El monitor de programa enseña a profesores y a alumnos We a try hacer to capturas teach teachers and con students los propios smartphones de los how to estudiantes para work with these escanear tools, el patrimonio local. how they Las can escuelas scan han trabajado ya con cultural heritage with esta their mobile actividad phones. y lo que han hecho es escanear patrimonio del museo local o de la propia ciudad o pueblo. And then they are y able to publicarlo en post internet con todo 3D el models contexto, of pieces of their local esto heritage. lleva adelante. También hemos colaborado, como decía también Luis, con diferentes universidades en We've formación also específica worked para with alumnos, different especialmente universities de arqueología, pero también de másters de patrimonio cultural. Nuevas audiencias que hay, como podéis ver, está la impresión desde en este momento hemos puesto este vídeo y hemos puesto el Then we audio. have audiences. Es representativo de ver cómo hay una interrelación entre el There's movimiento, la a digitalización, link between the monument, las diversas opiniones que the 3D illusion, and la the gente opinions de esto. Es una people nueva have audiencia, una nueva on the manera de project. So we ver have el patrimonio que new antes people, a no new teníamos. audience, Por lo tanto, siguen siendo innovaciones que gracias a las tecnologías 3D tenemos. and we're seeing innovations with También this la 3D technology. de una manera virtual a espacios en los que no se puede acceder. Accessibility is also very important for us. De Girona está la prisión. For example, our museum or the Art Museum of Girona is accessible for everyone. Esto se ha digitalizado y se ha hecho. It facilitates the access to spaces that cannot be visited by the general public. Para hacer más accesible el monumento. También otro de los puntos que nos ha parecido interesantes y que hemos trabajado de forma bastante continua. Another important point we would like to talk about la reutilización de estos modelos is the reutilization of these 3D models, de la restauración, sino también not only on restoration, but also on communication. For example, immersive experiences las experiencias de realidad virtual. or virtual reality experiences. Se haga un escaneo desde el inicio que sirva para todas las funciones, evidentemente con derivados, pero We sí have que nos hemos scanning preocupado bastante de useful for
many estos operations, modelos que no solo sirven para restauración, sino que además and tienen we unas use derivadas these como habéis models visto, en espacios inmersivos con artistas for many multimedia o applications. en experiencias de realidad virtual, de las cuales ya llevamos unos cuantos proyectos. Algunos de ellos están publicados, ahora veréis uno de ellos, pero que permiten una aproximación muy diferente a lo que es el partido. Y ahora aquí ya saltamos al tercer punto, que sería la utilización del 3D. And then we de alta have resolución another point, which is en el mundo de la high restauración. resolution Estáis 3D. viendo el Saló San Jordi, que ayer We can la see compañera the Marta Saló Rodríguez San Sánchez Jordi. ya os hizo una pequeña introducción. Estuvimos con ella compartimos docencia en la UNED y intercambiamos mucha información. En el caso del Saló San Jordi, por ejemplo, se hizo, es un espacio de grandes dimensiones, 23 metros de largo por 18 por 13. The dimensions of this room was 23 meters per 18 per 13. There was a photogrammetry with professional cinema lighting. Nos quedamos casi en las 7.800, casi 8.000 fotografías. 25 We minutos de took estacionamiento. En esta imagen de la derecha podéis ver 7,800 los pequeños photographs, son las capturas and de we cámara a través de we la had plataforma de ahora 25 se fueron iniciando laser car todas las capturas de parks. las diferentes pinturas. Esto nos ha dado un modelo navegable de 98 texturas de 8K y que ha generado luego una serie de planimetría necesaria para los trabajos de restauración y que ha sido extraordinariamente útil para el trabajo de desmontaje de estas pinturas. And we've Aquí a la had a derecha processing podéis ver un procedure. pequeño detalle del nivel de detalle. On the right, you can see Llegamos a una some resolución details on superior our al píxel project. por We nos da reached una capacidad a de 1.5 detalle en cualquier pixels superficie per que es suficiente para cualquiera. resolution. Aquí lo que veis es una pequeña captura de imagen del Then you can modelo see a navegable. painting. Navegable de 3D a través de una plataforma online que se puede consultar, y habéis visto el detalle con los clavos que sujetan las pinturas. Este nivel de detalle se ha conseguido en toda I don't know if you can see the video. Igual que se ha trabajado en el Saló San Jordi, And then se ha hecho un proyecto de gran envergadura en el monumento de San Sebastián. we have a huge project Y el objetivo era on a generar late un Roman monument located in Tarragona. para And the posibles aim exámenes of this posibles, project was to hubiesen que hacer have a un comprehensive que ahora sabemos documentation, cuáles son unas, then pero to seguramente de aquí a 10 años serán otras, pero que generate la base documental a planimetry for para ello future se studies. hizo un equipo pluridisciplinar, desde fotógrafos, pilotos de dron, expertos en láser. And then we could use laser, drones, or some other devices and technologies to generate a 3D model for the study. Los resultados fueron muchísimas fotografías para la parte interior de unos As a mosaicos result, we romanos que had son many de gran valor, photographs mucha documentación para of the llegar a una interior resolución of the building, basada casi igual a la que hemos hecho en el Saló San Jordi, pero sin and we olvidarnos de los had exteriores, high pues, resolution con images. unas dimensiones métricas perfectas. De hecho, es un gemelo digital We had del perfect edificio y con unas texturas results son las que te decía antes. Una de las posibles and the perfect salidas texture. son este tipo de vídeos que han sido capturados aparte de una experiencia de realidad virtual, un poco como lo que es We've had these videos thanks to our virtual reality experience. Estamos viendo, tocando con la mano, como aquel que dice, unos mosaicos que están a unos 13 metros de altura. Se crea una experiencia en la cual tú estás en una plataforma, estás cerca de los mosaicos y los puedes ver. Desde abajo lo que vemos es algo parecido a esto, con lo cual no podemos apreciar. The interpreter apologizes, but the sound quality is very bad. Comentaros que evidentemente
metálica y transparente solo existe en la versión de realidad virtual. En el monumento, en el monumento simplemente puedes verlo desde el suelo, con lo cual pierdes muchísimo de detalle y esta experiencia está ya en fase de implementación incluso en la propia visita. Es decir, los visitantes pueden ver este espacio tal como es y tienen la posibilidad de, a través de la experiencia virtual, ver los mosaicos delante mismo. Hay que decir que también esta experiencia en realidad virtual también está sirviendo para el trabajo de los investigadores, de los arqueólogos que están trabajando en estos mosaicos, porque pueden ver el relieve del propio mosaico, pueden verlo de manera muy, muy detallada. Y un proyecto muy importante en el cual estamos trabajando ahora, y como hemos puesto al principio, es el claustro de San Castelló. Es una obra que es de restauración integral, desde cubiertas nuevas, instalaciones nuevas, restauración de elementos existentes. ¿Cómo podríamos hacer esto? Empezando con un modelo digital de alta resolución para poder saber desde dónde partíamos y hacia dónde tenemos que llegar. Se hizo un escaneado láser de todo el edificio, con lo cual podemos tener una visión general o una visión de detalle tal y como se ve más a la derecha. Después del escaneado se hicieron una serie de fotografías, estamos hablando de unas 12.000 fotografías. En este caso hicimos muchas fotografías porque tenía un gran nivel de detalle, que son los capiteles, son las mismas porchadas del claustro, y de esta manera nos sirvió para crear este modelo que veis aquí, con el cual podemos trabajar y estamos intentando que los agentes que están trabajando, los especialistas que están trabajando, lo vayan a utilizar. No es lo más fácil que nos está costando. Casi es más fácil hacer el modelo que intentar que los técnicos que están trabajando lo utilicen. Pero poco a poco vamos trabajando en ello y consiguiendo. Una de las cosas que hemos hecho ha sido documentar la excavación de las cubiertas. Aquí podéis ver una cubierta original en la cual ha sido documentada. Y es un ejemplo de cómo la documentación 3D se incorpora en el flujo de trabajo del proyecto. Tenemos una nueva descubierta y lo que hacemos es documentarla para después poder difundir su importancia y también poderla estudiar. Estas cubiertas han sido fotografiadas y escaneadas a alta resolución y estamos del orden de 1 píxel por milímetro, en el cual podemos descubrir y coger decisiones a la hora de realizar las obras. También, como os decía Luis, se ha hecho un escaneado previo a toda la fase de restauración que coincide también un poco con las aproximaciones que vimos ayer en muchos casos. Y lo que es también muy interesante es lo que os comenta Luis, que hay un seguimiento constante en la obra de los diferentes descubrimientos, en este caso como la cubierta original, o en el caso de los sepulcros, que históricamente el conocimiento nos decía que estaban vacíos, pero a la hora de la verdad no lo estaban, sino que había restos todavía. No os podemos enseñar más que una pequeña imagen porque todavía está bajo estudio, pero sí que todas las fases de excavación de estos sepulcros se han escaneado para poder tener la documentación en 3D. También unos féretros de los cuales se ha hecho tomografía computerizada para ver su interior y a través de programas de trabajo 3D lo que hemos hecho es estos datos médicos segmentar por densidades y en este caso, por ejemplo, aquí podemos ver todo lo que es una abertura virtual de este féretro que no se ha abierto todavía, sino que tenemos los clavos, la parte de madera y la parte de restos humanos. A partir de aquí tenemos otra vertiente que es la utilización del HBIM. El HBIM y Giravolt y el Departamento de Cultura estamos intentando adaptarlo a nuestro flujo de trabajo. No es fácil, pues, porque los agentes con los que trabajamos no tienen los conocimientos, pero
poco a poco vamos intentando que lo utilicen. ¿Cómo hacemos esto? Con formación para técnicos y aportando el escaneado de las obras en las cuales se va a trabajar. En este caso, la necrópolis de Tarragona, que es la imagen que veis aquí, ha sido modelada por un equipo que no somos nosotros, que es un equipo exterior, pero ya está trabajando en BIM en este modelo, que es el que podéis ver. El Palau Requesens es un palau gótico que hay en Barcelona. Se va a hacer una obra de restauración integral bastante importante y lo primero que hay que hacer es una documentación 3D para poder incluirla en el BIM. Como otra parte del trabajo del Departamento de Cultura es formar parte de la Comisión Técnica BIM de la Generalitat de Cataluña para que el HBIM también tenga una importancia a la hora de hacer las normativas, crear las recomendaciones de trabajo para formar parte de todo este ecosistema que es el nuevo HBIM. Y en esto se nos abren varias reflexiones que son las que aquí apuntamos como preguntas que dejamos en el aire para que la gente lo pueda ver. Sí, que aportan los 3D de alta resolución a la restauración. ¿Hasta qué punto tiene sentido utilizar la realidad virtual en el proceso de restauración? Tenemos nuestras respuestas a esto. ¿Están preparados los equipos de arquitectura, arqueología y restauración para el uso del 3D? Siempre es así. En algunos casos sí, evidentemente, pero en otros no tanto. Y otros, ¿qué barreras hay que superar? Este es digamos, nuestras discusiones del día a día. Y simplemente agradeceros vuestra atención y la posibilidad de presentaros este programa en una jornada de... Muchas gracias por vuestra atención y gracias por invitarnos. Les agradezco muchísimo esta presentación, Albert. Thank you so much for your presentation. Componentes a múltiples escalas, con múltiples posibilidades. Y We esta see a reflexión que project with compartimos, many possibilities, sin duda nos parecen many tremendos reflections, para very important for a continuación, the present. ahora le pedimos a Miguel Ángel López. So now we will continue with the presentation by Miguel Ángel López, if he can share his screen. Presentando. Bienvenido, Miguel Ángel. So welcome, Es Miguel Ángel. arquitecto conservador de la Catedral He's de an Sevilla. architect and curator of the Cathedral of Seville. He is a freelance professional since 1986. He is a member of the Official College of Architects of Seville. He is an associate lecturer in the Department of Design Engineering at the University of Seville. He is also a doctor in architecture from the University of Córdoba. He has a master's degree in historic heritage diagnosis and a master's degree in design and engineering and architecture. He has a solid experience and training and has carried out a large number of building works and interventions on the built heritage. He's an expert in new working methodologies in the fields of architecture and construction, both in the techniques of mass data capture, but lasermetry, and in the fields of the implementation of HBIM methodologies for built heritage. He has research works in the fields of new technologies for diagnosis and intervention in built heritage. His presentation is entitled HBIM and mass point capture in heritage diagnostics. So the floor is yours. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dais de... Good afternoon, everyone. Thank you for the opportunity of being here. I'm worried because I'm not very free and I'm so sorry. I don't want to repeat things that have already been said, but if I do repeat myself, I am so sorry, and I will try to share my screen with you. ¿Se veía? Ya la vemos, la pantalla. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, mi intervención va a versar fundamentalmente sobre dos vertientes importantes. My presentation will be about
Point clouds in architecture, it is a very successful topic today. Our last speech was about point clouds, and then we'll talk about HBIM, talk about the combination of these tools, and this is how we're having diagnoses. So we start from point clouds, which is the real model of the building, and then we have an HBIM model, which would be the ideal model. And which are the differences between these two models? We'll see these differences. And these differences between both models is the one that will allow us to have a diagnosis. So what can we have with laser scanning? We can get quality 3D data, then really fast scanning speed of 1 million dots per second, and a range that with more than 1 kilometer. We also achieve highly detailed 3D color point clouds that will be the basis for our work. What do we do with our scanning? We get 3 data, 3 distance data, 3 color data, then 3 reflectivity data, 1 reflectivity data, and 1 data on infrared thermography. Then we have 3 more color data, red, green, and blue. The intensity of these 3 colors is obtained by a photograph the scan takes, and it has 3D resolution. Then we have reflectivity. Un valor que nos da el escáner por cada punto al que generalmente echamos poca cuenta, pero es muy importante, que It is a very important value. en la intensidad con la que el rayo, una vez que ha interceptado al objeto, vuelve al escáner, ¿vale? Esta reflectividad, estamos trabajando en varios campos, nos está dando muchísimos campos, muchísimos datos para la restauración. Por ejemplo, these reflections help us with a lot of data. So thanks to these reflections, the reflectivity, I can determine the color of the ground or the cement, and I can also detect the lime. I can also detect resin, synthetic resin. And why is this? Because synthetic resin reflects a lot more than lime or other materials. And so what I do is I convert this into a color, a visible color, somewhere between red and green. And I know that red has a lot more cement in it. And then there's orange, which includes more lime, and then yellow, that indicates that there is resin. And so I can determine that simply through the reflectivity. And it's not just that, there are lots of more I can get, many more things that I can get from the reflectivity. And then we can also get the temperature of each point on the basis of an infrared image, which is projected onto the point. So this gives me the 3 factors. There is the distance, there is the RGB color, and then there is the reflectivity. And I can use this data for many different types of research. So what are the areas that we work in at the moment with these solutions? Well, I think it's what we've spoken about now. It's obtaining the 3-dimensional planimetry and then using a cloud of points for films or movies. And then we also have the tin surface. And that tin surface is used as a digital model. And so it's very similar to the original, but I can project, I get an image which can help me to understand what is being done. So this is being used to clone
to carry out cloning from the plan of points. And so sabemos que son geométricas, que son, me refiero sobre todo en yesería, ahora mismo estoy recordando Santa María la Blanca en Sevilla, cuando la hizo there's Santa Maria de la Blanca in Seville, and they print in 3D the different pieces that have been lost because these are geometric repetitive pieces, and so they do the 3D printing instead of using the original. And when we restore, or the only thing we have to be careful of is that the elements that we put in are not false in terms of their historical accuracy. We just have to make sure that we can put something in which is accurate so that we can understand the intention of the author. And in this way, we can see that the observer can understand that this is what the original looked like. And so my research group is working a lot on applications of archaeology, as we said in the previous presentation. And what we do is the archaeologist defines each stage that he wants us to scan, and then we have a number of phases and a number of layers. We're also using this to actually I do a scan to get a cloud of points, and then I can see if there are any gaps. And then with Bellycat and other tools, we can obtain the infrared points because we get the possibility of looking at different distributions, and we use infrared to determine several measures in this area. So the only real problem is interference, and when we're looking for precision, which allows us to diagnose, what we see is that very high changes in temperature can bring about modifications in distances, and we can lose precision because there are deviations. And then the presence of dust, if there is any dust, if we're working in churches where Baroque churches where it's when the birds start flying around, we find that the dust prevents us from getting a quality point cloud, a quality cloud of points. So that's one problem. Another problem is the radiation. When the sun is very strong, that can also, the level of light can actually modify the laser. And then movement. Often when we're scanning for movement, there might be heavy traffic, and the vehicles may actually distort the reading. And this is important when we're trying to get a graphic. It's not important at a graphic level, but when you're trying to get the cloud of points, it is indeed very difficult. So here we have a cloud of points, and we've put up this cloud of points because this is what we normally do, and there are generally, so in this area here, up here, we were not able to get a place where we could place the scanner, or this part over here, it's a building which is not ours, and so we just scan from the inside. So what happens when we scan? We get two surfaces, the inside and the outside. And what's between the inside and the outside, we don't know, we cannot scan that. So we're scanning the main square in Seville, and we're carrying out a restoration of the gates. And we have lots of doubts as to whether the fort that was designed back in the day was important or not. We're not really sure. So we're trying to carry out scientific analyses, but the structure, well, we don't know that if it was important or not. What we found is that when we carried out the scan, there's the inside of the scan on the inside of the fort, and then the outside of the fort, and there was a 10 centimeter difference with the inside scan and the outside scan. And so we don't know what is the material on the inside. We don't know anything about what is in the inside.
So we get this data, we process it, and we obtain this model, which is the cloud of points. And we don't convert this into a tin surface because we want to work with data which is as real as possible. So with the tin surface, there are points which are created which we're not interested in because they distort what would be real. And so we've got the real model is the cloud of points which is clean and raw without any processing or without any changes. So for the scan, I'm sure you probably heard about this. There are the number of points, the stationing points, and then there's the intersections that are easy registering. And there's also the shade, as we saw from the scanner there. This situation, Helicase, we can put it facing up, and so we can scan up to the vault. And that means that there are these areas of shade behind the obstacles. And so what we need to do is to take many different scans from different points so that we avoid this shade, so that we get a full image. And we may find that it's more dense in some places and less in others, but the Cyclone software allows us to smoothen this out so that we can understand the density better. Another decision to be taken is the density that I want to work with. If I want a model which is as close as possible to reality for geometric analyses, I have to go to the greatest density possible. Here we have a fragment of an arch which was scanned and with greater density in yellow, and the part on the right is less density. So if I want a BIM capture, I don't need a lot of definition. And why is that? Because geometric definition will be enough, because I can see that the points are just a centimeter apart. But if I want to work on a diagnostic, then really I have to go into maximum detail, and we can look at that a bit later on. So I have to define the density of points and the techniques for recording. Well, you have to put it in a place which allows you to get as many details as possible. And a few years ago, the registering was automatic. The program itself recorded the stationing points, and that made it really easier for us. And the automatic registering really makes our work much easier, because the computer can be working 12 hours straight non-stop, and it gives you a registration with 3 or 4 stationing points, and you just have to understand the points where there's overlap. So what we normally do is we gather data from the position of the scanner in the building, and so afterwards, when we register, we have to understand the different stationing points. But with the points that we get, we say this stationing point 3 or 4, we've got these intersections, and this is the cloud of points that comes out. So that's the other way of working. So, to summarize, what connects these 2 points that we've been working with? Well, we've got the scanner, and then we've got the BIM model. And what is it that I achieve? Well, here we have a view of the main chamber of this room from the 16th century, and it's still there, but it needs a lot of restoration. The quality of the materials is very important, but also it has great historic importance. It's of great historic interest because Isabella la Católica, the Queen, came to stay in this room, so it has a lot of history. So this dome, if I analyze it very carefully, if I go up close, then you can see that it is a perfect rectangles, and so the geometrics is very complicated. I don't know if you can see this arrow here, and if I compare it with this shape over here, they're not the same at all. So if you look at this one here and this one here, they are not the same at all.
and this was supposed to be geometrically symmetrical, but actually we find it was not. It's a rectangle, and they have had to fill in the gaps. So this is not perfect. The restoration is not perfect, but not because we were not able to be perfect with our restoration. And there are a few deformations, and the carpenter had to try to make sure that he could adapt to the fact that the geometry wasn't perfect. So this is very normal because the cultural heritage is not always what we expect. We expect it to be perfectly geometrical, but it isn't. So there are some mistakes, and this is the kind of thing we come across when we look closer in the detail. So in order to create the built heritage, we have to think about what was in the head of the architect, the original idea that they had in mind. And then once we have projected that, we have a constructed reality of the architect. So there's a difference between the plan and the reality that has been constructed. So this happens a lot. And now we are very precise in modern construction because of all the machinery, but that was not the case in centuries gone by. And then there's the physical reality which exists and which is different to what was planned and what was hoped for. So the building or the heritage has suffered a lot of changes over the years, and which have made the monument what it is today. And so we have to protect it as it was, not what they originally wanted it to be necessarily. We have to protect the final heritage as it exists in its final form. And so here you can see that the idea is that the arches here are supposed to be perfect, and towers are supposed to be perfectly the same, and so you can think that this is geometric perfection. So you could say that there's mathematical perfection. Everything is perfect when we look at it from afar like this. And so the BIM model has done this, is actually given me this model, but I don't think this is very accurate, because if I look at the cloud of points, if I go up closer, then I understand that there are many differences and many finer points, and this is not the perfection that it looks like. And so not everybody can have a BIM model to carry out a diagnostic. You need to understand who you're working with, because the BIM model allows you to take certain diagnostics decisions, and it allows us to look at the difference. What we need to do is to look at the difference between the cloud of points and the BIM model. So the BIM model we can see an outline, but then we can see that this is the constructed reality. This is the reality as it is in much more detail on the left. And so you can see that it's supposed to be perfectly concave, but in the reality, it's not that. It's what you could see in the photo on the left. It's not perfectly concave. The angles are not perfect. In the center, it's not as curved as you would expect. So that's the reality of the heritage. And so if I actually have to carry out a structural check, I can't use the BIM model. I have to go much closer. I have to look at reality. And so let's look at diagnostics. Let's look at structural diagnostics and checks that are possible. Okay, so this is it. This is a model that we have with the church that we're studying now, and we're using. We've got the BIM model, and we've also got the cloud of points, and so this is an intersection. And in the BIM model, everything looks perfect. So all of the beams
there's the elasticity of all of them, and everything is uniform, and I can analyze that. I can see these beams in the ceiling, and then the walls have the physical characteristics that have been defined, and that allows me to work with this BIM model. It is a complete BIM model. It's well prepared for an analysis. So there is enough information to carry out an analysis of the structure. That is good, that's fine. But what we really want is to carry out a more in-depth analysis and look at the constructed reality. So there's this, but we also need the cloud of points to be able to fully understand what's happening and to understand what the building is like now. So here's the general overview. And what are the problems that we generally have when we gather the data? The first difficulties are that the dimensions are very big, and so there are a lot of readings, a lot of capturing that we have to take, and then there is imprecision of the tools that we're using. So you do get details, but they're not perfect. And then there's the complexity of the work of getting data from data which is from so many complex elements that come together. And there are deformations, and I'm interested in all these deformations. I want to understand all of the changes that have happened to the building over history. So here is the Church of Santa Catalina in Seville, and we carried out a diagnostic. But now, well, there are several. Well, we've got this scaffolding which prevents us from taking an analysis and taking readings. And so we said that what we could do is that we could do it with the photogrammetry and using a drone as well. And this is what we have done. So this is also the facade of San Leandro. And I have to get lots of different readings to understand the deformation of this church, of the facade. And I'll never get a very good idea because there isn't place to place the tool easily. And so I need a series of different stationing points, and I have to understand if it's leaning in a certain direction, or I have to understand the imperfections in the facade. And up until now, that had almost been impossible, but it is possible now with our proposal. So I don't know if many of you follow Heyman. I am a big fan of Simonin, and what Simonin says is that we have to find the geometric place, the structural element which is isolated, so we have to be able to interact. And there are a number of points. So if I manage to divide up my building into substructures, then if we have one single point, then we can achieve stability. Ay, perdón, pues bueno, pues voy a concluir lo antes posible, ¿vale? Voy a pasar esta parte. And we need to now conclude. So what I wanted to say was that I wanted to speak about the system that we normally work with, and that's the following that I'm about to describe. So all of this is very interesting, but we don't have time, unfortunately. So here, we work with this as our basis. So on the left, we have a photo, so that could be a cloud of points. And then in the middle, we've got the BIM model. And then on the right, we have the BIM model plus the cloud of points. And as you can see here, we have had to take many decisions because the BIM model does not match the cloud of points, because the BIM model is one ideal
is an ideal design, is an ideal plan, but actually the reality that has been constructed is quite different. It's had all kinds of deformations over time. And so the cloud of points, we see that, well, what it does is it goes right into the pillar when we look at the cloud of points. So that's because the vault has been opened up, and this has pushed the corners back of the pillar, and I can measure that with this set of elements. And so here, if we look at the vault, well, in the vault we can see that there is one part where the BIM model keeps itself there on the hole, but then without opening up with the vault, the vault has actually come down, and I can see this with the cloud of points, and I can measure how much the vault has dropped over time. And so we know that this is a Baroque building and that they used half-point vaults, but changes have taken place over time, and we can measure these. So we can skip this. It's all very interesting, but maybe there'll be another opportunity to look at all of this. So maybe I've got too much time. Okay, so here we have one geometric shape, and so in the document we've got this ancient document which tells us about the measurement, and in pink we have the deformations that have taken place compared to the original design. So sorry that I haven't organized myself well. I've brought too much information to you, but it's all very interesting. We work a lot on these topics. It's all very interesting, and so if anybody has more interest, then they can leave their email address and they can get in touch with me. So thank you very much for your patience, and thank you very much. Thank you very much, Miguel Angel. Thank you very much for these clarifications and these explanations. It's excellent. We've learned a lot of information on this. So now I'd invite Fernando to join us, and so he can get his presentation ready, and we can see, we can project his slide, and so welcome Fernando and Luis Javier. They're working in Madrid, and they've been working since 1982, and they are with specialization. His professional activities has been developed in the area of conservation and restoration of cultural heritage, planning projects, and participating in research projects. And since the mid-1980s, he has led restoration companies, very prestigious ones, and he has been working on different study phases and scientific meetings. And Luis is and we also have the information on the background of Jaione Corro Bañuelos, and he carried out his thesis on conservation and restoration of architectural heritage, and he's been placing a focus on conservation and restoration. He was director and co-director of the Department of Restoration of the University of the Basque Country since
2006. He's been working in a private company, and in the presentation, the presentation is entitled The HBIM Model for Maintaining Gates and Facades of the Cathedral of Seville. So please go ahead and share your screen. Hello. Good afternoon. Can you hear me well? Yes, perfect. Just a little moment, I'm going to share my screen. Well, good afternoon, everybody. I've been listening to the other presentations, so I've been trying to prepare a presentation. So thank you for ICROM and the organizers for making this happen. So basically, we are going to share some works. It's a long process that started at the end of the 20th century. So we are going to talk about the history a little bit during this presentation as we got this historical cathedral. So, at the end of the 20th century, the state of degradation of the stone and ceramic material of the historic doorways of Seville Cathedral, largely due to the road traffic that circulated around its perimeter, alerted the institution, and a process of conservation of the doorways and facades of the cathedral was set in motion. Its development over more than 3 decades has made it a model. The ownership deep commitment to conservation, the type of management in which the public and private sectors have collaborated, the rigorous and constantly updated methodology, the highly qualified technical team, the planning with a vision of continuity, and the creative and preventive approach of the interventions are the best guarantee for an effective and sustainable system. Tráfico rodado, en la presencia en cantidades ingentes de paso de autobuses y bueno, y el tráfico era intenso. Entonces, en el año 97, pues a partir del año... So in 1997, from 1997 then, we start thinking about carrying out an intervention. But it's true that during all the centuries, I mean, there have been so many transformations, but of course I will be centering my presentation as regards the 20th century. So I think that its development over more than 3 decades has made it a model for me, at least. So there is a commitment from many kind of actors. So then we can say that we could see the starting of a strong collaboration, and it's a continuous updating. And there is all a team, a full team, which is very qualified and that has been trained, which is behind then the conservation of the cathedral. And this is part of the development of our profession. Not everything is restored for life, of course not. So there is a long process of maintenance, always. So as background and requirements, we have been working for so many years in the restoration. And in 1997, Pilar de Hoyos and Fernando Guerra Ribeiro drafted the program for the maintenance of cultural property of the Junta de Andalucía. And this was done for the Directorate General of Cultural Property of the Junta de Andalucía in Spain.
This document is basic, but it gathers general ideas, it develops a theoretical process, and based on the analysis of the interventions of the Directorate General for Cultural Heritage over the last 10 years, it sets out a method for drawing up a maintenance project for a specific asset, specifying the control tasks and maintenance operations and their frequency. And in 1998, for instance, Concha Cirujano of the Spanish Historical Heritage Institute of the Ministry of Culture drafted the project for intervention on the birth gates, expressly mentioning the need to submit with the intervention report a program of a series of routines for monitoring and controlling the risks of deterioration in order to minimize them and avoid, as far as possible, the need for drastic restoration work. So here, there is the idea of programming, which is a little bit what we are doing. The theoretical approach is set out in the table of procedures and periodicities, and we can see how it works regarding so many facets of the cathedral. At the beginning, it was so different. So we can see here all the evolution of the work that has been done. And this approach is maintained in all the interventions co-financed by the Ministry of Culture and is also being implemented in those promoted by the Cabildo. This is the way we are restoring all the different pieces of the cathedral. This is and La Puerta del Perdón, which is more recent, and we are also working on the conservation of all facets. So to do a restoration which is very similar to the original one. This is part of a big process of analysis and all these kind of things. And we worked after that on the oriental facade too. And this is all the zone that we are calling as the new one. The enormous amount of documentation that is generated with the controls and maintenance operations is collected with two information management tools by means of cartographies and photographs and with a database application since 2008. This is the principal facade. This is realized with a material which is very known and that we are developing with other institutions of restorations. As a consequence, we have now, well, the restoration now has been recognized as very well done. So during 30 years, this is completely official. We have been realized all the maintenance, and of course this has a cost. It's in this process the possibility of establishing a link between a survey or geometrical model of the property and its link with an information system seemed to us to be a tool that would undoubtedly allow us to improve the management in a progressive, rationalized, and economic way of the data obtained in the control and maintenance work. And this, in this maintenance project,
We have developed what we were supposed to do from a program that it was also a way to develop all maintenance processes that are adjusting according to what we are discovering. So we have generated an enormous amount of documentation with the controls and maintenance operations. So I think that the way this is then managed is rather good, and thanks to this documentation, we can know how to concentrate our efforts as regards maintenance and where. These are simple works, but that should be continuously. More than 1,000 photographs and records were taken. And yesterday, someone said that he started drawing with a pencil. And in this case, the cathedral has been then restored thanks to these new technologies. But at the end, I think that we are always using new technologies and we are following new technologies. It has always been the case, and this is what we are doing now too. And because the volume of documents that we have really helps. And all the documents we generated, we're also generating and developing a database where we are gathering all the data that we are discovering during the process. So we have a great quantity of information now. This is maybe complicated to manage all this kind of information. So we understand that we need tools. Tools are missing as regards graphics, for instance. So I'm now leaving the floor to my colleague. Thank you, Fernando. So in this process, the possibility of establishing a link between a survey or geometrical model of the property and its link with an information system seemed to us to be a tool that would undoubtedly allow us to improve the management in a progressive, rationalized, and economic way of the data obtained in the control and maintenance work, adapting to the needs and resources available. And this, without forgetting the ultimate purpose for which it is implemented, this is to say the conservation of the cultural property. And all of this was essential within the basis of preventive conservation, and therefore the choice of the pilot heritage building information modeling to reflect these needs. This has to do with the investigation and the real application. Next slide, please. Fernando, next slide, please. Thank you. So in this context, through 2017, the research group HBIM 799 ECP, Strategies of Heritage Knowledge of the School of Architecture of the University of Sevilla, in collaboration with the company Artico, launched a pilot project aimed at preventive conservation within the context of the restoration work carried out on the Renaissance facades of Seville Cathedral. To give you a little bit of context, the ECP group has already been recognized as some
as one of the leaders in the development of heritage building information modeling system at a national level, thanks to the knowledge methodology developed in research carried out by this group over the last few years under the direction of Francisco Pinto Puerto, including the HBIM model of the Cartuja de Jerez, or the remains of the old convent of San Agustin in Sevilla, as well as this pilot project detailed in the doctoral thesis that we will talk about later on. With regard to the methodology, the solid entity modeling process, which incorporates the semi-automatic estimation of solid 3D entities in a BIM environment, stands out. Reverse engineering software was used to generate a controlled 3D scheme, which was then converted into a solid in AutoCAD. The generated solid was duplicated to ensure different levels of detail in the BIM platform and cut according to other images from the photogrammetry capture. The detailed methodology can be found in Roque Ángulo Forno's doctoral thesis on the development of digital information models as a basis for knowledge intervention and management of architectural heritage, and in the article mentioned in the slides at the bottom of the slide. Next slide, please. Beyond the methodology, the result was a geometrically accurate HP model that incorporates several scales of knowledge and representation. This includes the graphic visualization through the filtering of information contained in the models themselves, such as the understanding of the constituent materials of the facade based on the information obtained in the material characterization studies carried out in the intervention of 2017, including sandstone from Morón de Frontera, calcarenite stone from San Cristobal, or ceramic pieces, as well as the study of the division of the architectural complex into construction phases. Specifically, in this model, we use 10 phases were implemented up to the contemporary phase. Another of the key issues when considering a model for preventive conservation was the possibility of graphically representing alterations and treatments for future maintenance, and thus being able to study the suitability of the treatments applied. Therefore, our intention was to be able to transfer all the information reflected in classic alteration, treatment, cartographies delivered in a final report to an HBIM model in a more interactive model then. So it is clear that the modeling of surface information, alterations, treatment within the model, it enriches its usefulness, but the challenge is to standardize the representation of conservation, restoration treatments, and alterations on architectural surfaces. The graphic representation was carried out in this case through the creation of surface information nodes, NIS, composed of 3 vectors of variable lengths created as copies of uncategorized families. In this case, it would be generic models that are distributed along the affected surface thanks to the implementation of plug-in Dynamico, complemented by a hierarchy of information that was transferred from the company article, which is reflected in the following table of alterations and treatment carried out that you can see on the right. An example of the results of the graphical representation and hierarchical structure of information can be found in examples such as this one on the screen of biological colonization. Or in the following slide concerning the smearing and cleaning systems of the smearing. Once the pilot project is completed, there are reflections on its use and actual implementation in maintenance work. This is something that we're discussing
when we discuss about this pilot project. It is understood that schedule maintenance work using heritage building information modeling system, such as this pilot case, can be improved through 4 lines of development. Firstly, simplifying the geometry of the model so that the time cost of implementation is shorter and more operative in terms of its use. Secondly, simplifying the distribution of the needs to represent the alterations. Thirdly, standardizing the terminology of the alterations and treatments according to international ontologies. By simplifying the geometry of the model, if we are going back to the second one, this distribution can be done also one by one. And then we can do a discrimination of the items. And we think that this way of simplifying could be developed. So the third one, as I said before, is the standardization of the terminology. And this is done of the alterations and treatments according to international ontologies. Everything should be standardized. We should use a common standard. This is another point that should be developed. And finally, implementing a scheduled calendar in order to control the maintenance works. In this respect, in order for it to be useful for scheduled maintenance, it would be necessary to implement a future timeline that allows maintenance work to be scheduled in advance. In other words, this classic Excel sheet schedule could be implemented within the model or linked as an interactive calendar. The calendar would provide a temporal view of the distribution of activities, allowing users to plan and manage activities according to their chronological order. So, with these perspectives or need and this final reflection, probably we can also now share from here. I'm sorry, my computer was just off. I'm very sorry. Don't worry. May I talk? We are trying to share the screen. Solamente indiquemos cuál es la diapositiva en la que nos quedamos. We would like to know which slide we are supposed to share. It was slide number 24. Slide 24 on lines of development. How should they be implemented? Muy bien, entonces os dejo nuevamente y te pido que vayas So, más pronto. Yes. So yes, this is slide number 24. Not this one. Next one. Here we are. Not one less. O si quieres dar las conclusiones, aunque sea así la presentación, ahorita la van poniendo. Bueno, quizás puedan. Maybe you can continue without on the slide if you have still problems. So, in this respect,
So with this perspective, well, I was talking about the Excel sheet. So this classic Excel sheet schedule could be implemented within the model or linked as an interactive calendar, so that the calendar would provide a temporal view of the distribution of activities, allowing users then to plan and manage activities according to the chronological order and according to the needs. So this this is the very last slide, and Fernando Guerra should be talking about it. I'm so sorry about the connection problems I had. So I would like to end, so just inviting them to reflect. So with these perspectives of need and this final reflection, we end the presentation. So here I have a quote from Alejandro de la Sota from 1994 about restorations. And he was talking about the needs of maintenance. So the very last reflection is that we should think that what we are doing now, something will do it in the future. So what we have to do is that what we are doing now has to be recognized and has to be also easily matchable. So thank you very much for your attention, and we remain at your disposal for any question you may have. And again, I'm so sorry about the technical problems that I have. Thank you very much for this presentation. And well, we all have technical problems, so don't worry. Thanks you very much for this interesting presentation, which is very elaborated. So very interesting presentation indeed. Thank you very much. We will now take a short break of 4 minutes, and we return at 4 and 5 minutes. So see you in 4 minutes. Thank you.
Bienvenidos de regreso. Welcome back. Bienvenidos de regreso. Continuaremos Welcome con back. el segundo segmento. We will continue with the second segment of our seminar, which will feature three very interesting presentations. I will first welcome Luis Sánchez Aparicio. Luis Javier. Muy bien. Voy a introducirte. Luis Javier So Sánchez I will Aparicio introduce you. Luis Sánchez Aparicio holds a PhD in Building Engineering and is Associate Professor at the Department of Construction and Architectural Technologies of the School of Architecture of Madrid. He is the author of more than 70 scientific publications, including 34 JCR articles directly related to construction 4.0, digital twin, virtual reality, drone inspection, etc., especially in the field of historic building. He has participated in 32 research projects with competitive public funding, 8 of them international, being researcher, main researcher, or co-researcher in 7 of them. He has also managed specialized service contracts for the digitalization of relevant buildings such as the Church of Veracruz, the Royal Site of La Isabela, the Roman Bridge of Alcántara, the Monastery of La Caridad, or the Sky of Salamanca. He is listed as an expert in the international committees CIPA and ISPRS and in heritage care. So his presentation is entitled 3D point clouds, a resource for damage detection in the diagnosis of historic buildings. You have the floor. El audio está bien, ¿no? Can you ¿Me hear me oyes? well? Sí. Ah, vale. You Es hear que me? no recibía Great. respuesta y pensaba que lo mismo no se oía. I Creo wasn't que la sure. pantalla la tengo compartida, ¿verdad? I think I've shared my Vale, screen. pues si os parece Okay. empiezo. So if you agree, Primero I de will todo, start. pues So first agradeceros of all, enormemente la I would organización de like este to workshop thank you, pues tan interesante, con to un thank tema the tan organization of importante this como es workshop la tecnología for digital en el inviting municipio me to histórico. participate in this interesting Y workshop. agradeceros también en nombre de la Escuela Técnica Superior de And I will Arquitectura de Madrid, y also más like to concretamente thank del you on Departamento behalf de of Construcción the y Tecnología School Arquitectónicas por of la Madrid posibilidad de Architecture School poder compartir parte de nuestras for the experiencias possibility en of being here and investigación. sharing Mi nombre es Luis of Javier our Sánchez Aparicio experiences y voy a centrar mi and discurso research. en una So my name cuestión is Luis que Javier creo Sánchez que Aparicio, se ha visto en algún seminario and anterior, I will focus my que es speech on la de tratar de conocer la practical nube de puntos en 3D como un experiences recurso in the en use of diagnóstico, 3D point no solo cloud como una as a base resource geométrica, for sino the también como un diagnosis recurso que of ayuda a la historic detección de buildings. daños y mejora el Also, in el order to entendimiento detect constructivo del damages edificio. El and índice the shape of que the building. voy a seguir, pues básicamente, si me permiten, es una breve presentación del So the departamento index para that I luego will follow in the ir presentation dando is the unas one pinceladas shown in the generales slide. sobre la nube de I puntos como will recurso para begin with a detectar brief daño y un contextualization conjunto of the de casos department de to which I estudios belong, reales en donde and then este I recurso will pues go on to ha servido contextualize the object of para this seminar and its diagnósticos methodological más framework. completos de los edificios. Como he dicho, el departamento al que pertenezco es el Departamento de Construcción y So I belong to Tecnología the Construction and Arquitectónica. Technological Es un departamento de la Universidad Politécnica de Architecture Madrid, Department. cual It entre belongs sus funciones docentes e to the investigadoras está todo University aquello of relacionado Madrid, con la construcción desde el campo and arquitectónico. our En la job is actualidad, pues, related tenemos muchas to líneas de architecture. investigación, como We pueden have ver ustedes en many la research diapositiva. lines, as you Nos can vamos a see centrar quizás en in the una de las slide. que más evolución está teniendo, en especial en And we estos will últimos años, que focus es la digitalización on en the construcción. most Dentro de ella, pues updated one. trabajamos
digitization. modelado BIM, realidad So virtual, aumentada, etcétera, etcétera, we un poco work with ligadas con BIM, we work la with disciplina que es la geoinformática, con el tratamiento de la información geoespacial, ¿no? Aquí pueden geoinformatics, ver parte de with las the líneas processing que of seguimos y geospatial incluyen data. también You can cuestiones see here some of the de lines we realización follow, con drones, modelos tridimensionales, which etcétera. include drones, Nosotros nos vamos a centrar en la three-dimensional que ven en la models, imagen etc. inferior de la derecha, que es la de We reality will capture. focus En on definitiva, the aquella one at the línea bottom que se of the encarga de screen, pasar del reality mundo capture, físico al mundo which is the digital con la mayor line fidelidad that posible para luego helps pues, us servir de base, go ¿no? a through otros the estudios line y que, como ya to the han visto a lo digital largo de line. las diferentes sesiones, And as you incluye have already escáneres seen, láser, it cámaras includes digitales, hacer laser fotogrametría, scanning, drones o incluso digital cameras, imágenes drones, 360. or even Dentro de todo este 360-degree complejo mundo que constituye el images. reality capture, pues la nube de So puntos within en the 3D complex world of reality se capture, está viendo the que es 3D quizás el point cloud recurso más is sobresaliente, tanto en undoubtedly cuanto one of the most su nombre ya nos outstanding da pistas resources. acerca de su virtud, que Its es name la already capacidad hints de at its discretizar la genesis. realidad a través de unos puntos The tridimensionales. 3D point cloud is Y a es que esa discrete representation representación of a physical discreta en un environment. espacio común, pues lo que nos permite a día de hoy es, en especial, servir de base geométrica para la And need documentación is a HBIM, la basis documentación for real, donde los documentation elementos no son simétricos, donde los where elementos we no don't have son planos symmetric ni lineales, elements, where we don't a have través de linear combinaciones elements. tecnológicas pues, que Through realmente some están technological en combinations, avance. Si bien pues, very la precisión y la updated. resolución que estamos logrando a día de hoy muchas veces Although the es más precision que and suficiente resolution of these para products los allows the trabajos que generation acometemos of a detailed 3D posterior, models adapted lo que to the no specific debemos characteristics o of que each debemos de tener en project. cuenta es que almacena más Its información use should not stop there. que servir de ese esqueleto geométrico. Si pueden fijarse en la animación de la Look diapositiva, at the animation in the slide, pues for para nosotros example. una nube de puntos es un contenedor de información For acerca us, a de los 3D point sistemas cloud constructivos que incluye un edificio is o like acerca de las a lesiones set of que este information edificio puede on the presentar. Lo cual se damages nos a plantea un building poco el can eje de have. giro de este seminario y es And posible hacer que a través de métodos so we ask ourselves, computacionales it is possible nos to ayude la nube de puntos a use mejorar el entendimiento de las point lesiones cloud en el data edificio to histórico. Bien, improve esa pregunta, the pues a día de hoy no es understanding para nada of trivial these y lines está and demandando the state of conservation esfuerzos of our tecnológicos y buildings. esfuerzos científicos que pues están comenzando a dar resultados en dicho aspecto y que We're verán un seeing poco many en results aplicaciones que quiero mostrarles. En currently, definitiva, and I will show you some lo que trato de poner applications. en valor es que So what I'm la nube de trying puntos, to show you is a través de that una serie de procesos computacionales le podemos dar lo que through se some conoce como computer processes, we can semántica. En definitiva, give el semantics ordenador to puede our point saber cloud. en qué momento o en qué So our punto computer o qué puntos pertenecen a limaollas de una cubierta, qué puntos pertenecen a is able paramentos, to a understand contrafuertes, which etcétera, etcétera. Es un point poco belongs la to a temática en wall torno a la or cual another quiero element of the building. pues That's what pivotar I'm esta trying presentación. to explain to you. Antes de comenzar con lo que sería ver unas pinceladas de algunos casos prácticos en So before donde starting hemos to look at the tratado real de applications darle in which semántica a the esa nube de 3D point puntos como cloud has diagnóstico, helped to understand pues the lo que state quiero of poner en conservation valor of the historic es building, en qué contexto metodológico nos estamos it moviendo is y en worth taking a definitiva very quick look at the qué es lo que methodological estamos framework trabajando para in which methods that lograr will desde be el ámbito shown de la will innovación y de operate. la investigación pues darle esa semántica al edificio, ¿no? Para comprenderlo, pues tenemos en realidad que entender una cuestión que So seguro in ya order to tenemos clara understand y this, es it is important to cuál es el dato understand o another componente important base de información de una nube de information. puntos. Al So final, el componente which base de is información de the una nube de puntos es el base punto datum tridimensional que of a contiene 3D point coordenadas cloud? X y Z It is the y point. valores de color que pueden ir desde The el point visible is made hasta up of a geometric infrarrojos, component, ultravioletas, the X, entre Y, Z otros. coordinates, and a El radiometric primero component, de estos the color. componentes, el componente X y Z, lo que nos permite con las So the nubes de first puntos component, es realizar operaciones X, Y, Z, geométricas allows tan us to comunes como puede ser
conduct geometric operations, for example, to know the distance between 2 point clouds, to know how and how much the structure has moved. A la derecha del todo, en ese diagrama en azules y rojo, que es el componente. Then we have a red las and blue características diagram, geométricas de la nube de puntos. En definitiva, hacer que el ordenador sea capaz which de represents the cuantificar geometric cuánto de characteristics plano of o a cuánto point de cloud. vertical es un punto con respecto a sus vecinos. And it Para can hacerlo help sencillo, us fíjense en la know imagen, how esto vertical or es un flat a point is. componente geométrico de verticalidad que llamamos, en donde el ordenador marca There's en a colores verticality azules point los cloud componentes here. horizontales que You coinciden see con blue color, suelos, y marca en rojo flat points, componentes horizontal verticales que points, coinciden and then in con red, vertical points paredes, belonging to a wall, for example, contrafuertes, etcétera, etcétera. Con lo cual or tenemos other ahí elements un of the bloque de building. información de carácter So geométrico we have a realmente set of information interesante very para el interesting for entendimiento us constructivo to a través de estos understand the En building. contraposición, pues tenemos el color, lo que técnicamente nosotros llamamos la radiometría, que es en definitiva We also have aquel valor the color, as we were saying. de la onda electromagnética que captura el So the equipo, bien sea value una cámara digital o bien sea un láser, of que, the pues, electromagnetic tiene bastante interaction, utilidad dentro de and it is very construcción. useful Pueden ver en la imagen within the inferior de la derecha la building comparativa de sector. un paramento sacado en As you can color see at visible, the bright y ese bottom, mismo paramento capturado con un sistema we de have escaneado a láser que wall trabaja captured en el by infrarrojo a laser cercano. Si prestan system. atención en esa imagen en escala de grises, que es una And if you radiografía del look at this edificio en image, infrarrojo, verán en la parte inferior izquierda unas manchas oscuras, you can see unos on the valores de at radiometría the left diferentes bottom al del resto some del paramento, different que radiometric curiosamente, pues, values different corresponden from the con rest of the wall. variaciones en la composición o en el estado de la There superficie, are y más some concretamente en variations el on the contenido, state en of the este caso, surface. de humedad de esa zona. Lo For cual example, convierte a estos regarding componentes humidity. radiométricos, pues, también en otra So these información que a lo mejor components queda en un are segundo another plano, pero useful muy information interesante para la evaluación del edificio. in order to Teniendo en cuenta todo evaluate the building. este potencial, pues nos embarcamos ya hace So cuestión taking into account all en el these departamento, potentials, cuestión de 2 años o así, en diversas iniciativas y proyectos de we investigación started que some trataban un initiatives poco and research projects ahondar más en el that potencial tried de la to nube de puntos 3D como un dive contenedor de into the información potential para of detectar the daños. point cloud as a set of Entre information otras to detect damages. cuestiones que tuvimos que trabajar en las primeras fases, pues fue una propuesta que So at the recientemente ha sido beginning, publicada y que we pueden ver en el worked on artículo a proposal cuyo título tienen that en la has parte already been inferior, published. una You clasificación can read it generalizada de on our métodos article, and de it is detección de a daños a través de nubes de puntos 3D, y que classification se basan en métodos basados en geometría through o métodos basados 3D en point radiometría, clouds. y dentro de los cuales pues establecimos, en función de una revisión científica concienzuda, pues diferentes So estrategias among the geometry-based methods, we had different strategies. Pasando de una manera rápida, porque es un tema cuanto menos arduo y complejo, pues tenemos desde métodos de análisis por secciones y For ajustes example, we de have curvas, que verán que es muy section interesante analysis and curve para el caso fitting. de análisis It is de very flechas interesting en forjados de for madera o evaluación de the patrones analysis de erosión of en wood paramentos, or análisis de walls, distancia entre puntos analysis de by nubes de puntos distances capturadas between en diferentes épocas points o entre or una nube de point puntos clouds in y planos de different periods of referencia o time, primitivas de referencia, que pueden ser esferas, also primitives cilindros, such etcétera, etcétera. as El ejemplo más claro, pues yo creo que se puede ver en spheres. esta imagen de la derecha, en donde la nube de puntos At the right, you aporta have an geometría example of deformada this, y a very clear example un cilindro de of base, point una clouds. suposición de la geometría ideal de la bóveda, pues nos permite establecer una comparativa y We analizar los see a patrones de comparison deformación de la between fábrica.
the information of two different buildings. And then we have the most updated method, and is the one, the analysis based on geometric characteristics. So we try to quantify how flat is the point we are analyzing. And this shows, and thanks to this, we are able to study many other things. As you can see on the right, the computer is able to highlight damaged areas or low quality areas. Regarding radiometry-based methods, we've proposed three strategies. We have traditional manual mapping, then automatized cartography, for example, threshold analysis. So we try to set a maximum and a minimum value. And thanks to these values, we can detect some damages or humidity. We can see this very clearly on the right. Or another strategy, which could be cluster analysis. So thanks to artificial intelligence, the computer is able to gather its points according to their similarities. For example, because they have the same color, or because they have lowest humidity values, etc. I'm being fast, but if you're interested in knowing more about this, I think you should read the article you can find here. Dentro de nuestro conocimiento, pues sí existen soluciones software que pueden llevar a acometer parte de estos Currently, tipos there de are análisis, software pero solutions that no en can su help totalidad, us no enfocado por lo menos en el work edificio with ya this kind of construido, en el diseño analysis. histórico. Desde nuestro departamento, pues hacemos uso del software gratuito open source, que es Cloud We Compare, use que es un software que permite free software, tratamiento de nube de puntos, Open Cloud, visualización, extracción de which secciones, help medidas, us volúmenes, entre otras cuestiones. Pero además, analyze and many other nosotros things. como entidad de investigación, pues le dimos un poco más la vuelta a la cuestión y hemos desarrollado recientemente un And we have plugin, also una developed a extensión de plugin, este programa que es Cloud an Compare, extension of this dedicado program, al Cloud edificio Compare, histórico, which dedicado a is todas dedicated to aquellas the estrategias que historic veíamos building, anteriormente to y those que pues strategies tiene we una were talking interfaz about before, en donde and it has an pues están más o interface menos ordenados todos los algoritmos a aplicar y where muy we can see enfocado all the al algorithms, propio and it is edificio. focused on the building itself. Programa que estamos actualmente en fase de evaluación y que nuestra pretensión es sacarlo We're en código currently abierto, evaluating this pues program, but integra, we entre otras hope cuestiones, to métodos de inteligencia artificial, make it open desarrollos source propios very en soon. investigación referente a cálculos de flechas que verán a continuación en forjados, inclinación de And there's the paramentos y integration of análisis o artificial evaluación de intelligence methods, the deformaciones en altas development bóvedas. of Y algorithms por último, to incluye determine para arrows aquel usuario no experto en nubes de puntos en 3D una guía or para deformations in poder arcs and dar bolts, semántica a esa nube de and puntos y then que a todas estas non-expert cuestiones user guide que for sin the duda abren un application amplio abanico de practice for posibilidades, pues classifying building puedan systems and detect ser damage. cada vez más populares, ¿no? En la imagen de la derecha pueden ver en mayor On detalle la the interfaz right de image, una you parte de can see esa very guía de usuario no clearly experto, que es en definitiva un the conjunto, en este interface caso I de was fichas de talking daños, to you about, en donde pues and a el damage usuario tiene las sheet recomendaciones acerca de qué métodos puede aplicar, qué artículos where científicos the o qué casos de user estudio lo han can utilizado y con ello pues understand poder which methods extraer they should poder apply extraer esa to información extra que resolve es la nube the de puntos. issues. Y ahora ya sí nos movemos a la
parte más interesante de la presentación, que son las And now aplicaciones we'll prácticas. move He traído to the 3 casos de most estudio que interesting espero part of my podamos presentation. verlos. I've brought Son 3 3 case casos de estudio en los studies. cuales ha trabajado el Departamento de Construcción con The diferentes building entidades department y que has worked on tratan un poco these case studies with pues, de different reflejar identities, ese potencial and they escondido seek que to tiene la nube de puntos en reflect 3D. the hidden En primero, pues potential tenemos of the un 3D caso de point estudio cuanto cloud. menos First ilustrativo of de all, we la have arquitectura a case study española histórica, que on es el the caso Spanish de la iglesia de la architecture, Veracruz, con una nave the Church de 11 of La Veracruz. lados, We cerrada. have En ella, a pues la nube de puntos sirvió de base para la documentación HBIM, el a modelado point HBIM, cloud that etcétera, y was también a nos ayudó basis for a the entender ciertas model, cuestiones del proceso patológico de la misma, dado que presentaba and it helped us fisuraciones en el sistema understand abovedado some of y humedades en the los parques de pathologies las the bóvedas. church Lo que itself hicimos con el contained. programa que les mostré, aplicamos inteligencia artificial y, So we como applied han visto artificial brevemente en el vídeo, intelligence, hicimos hacer al and as ordenador que you entendiese qué sistemas were able to see constructivos on the video, había the en esta computer was able to iglesia. understand Si which si prestan systems atención the en el church detalle contained. inferior del If you contrafuerte que da look at acceso the a la iglesia, pues ven bottom algunos detail errores of the propios de la church, inteligencia you can artificial see que some inevitablemente tienen que pasar por mistakes el usuario con inteligencia humana of the para artificial poderse intelligence. refinar. A día de So hoy, a la human being conclusión should nuestra es que resolve them. son sistemas de mucho potencial, pero son sistemas que requieren We entrenamientos think complejos y the requieren systems are very todavía un interesting, proceso de maduración para estar but aplicados a they su propio require uso, a pues maturity todavía process to be able to be necesario, ¿no? used Pero by bueno, gracias a everyone. estas investigaciones que But hicimos, thanks to all pues the research we did, separamos, como ven aquí, el sistema abovedado we were del resto able de elementos de to la fábrica, y divide lo que hicimos es, en the primera different instancia, systems of disponer the un plano church. perfectamente And first of horizontal all, y calcular we la altura de prepared los a lados horizontal de los plan, elementos con respecto a un and plano we perfectamente horizontal para ver un calculated poco la the posición height relativa of the de ese elements sistema abovedado with in order to en toda la nave, ¿no? understand Lo que nos dimos cuenta es que en la parte the inferior, perfect como shape pueden of the ver church. ustedes, We pues realized that la at the clave, bottom of the en church, especial de este elemento, está un poco más baja que la the la keystone del resto de elementos, lo is cual ya lower than the empezaba a rest prestar of the datos a los elements. ingenieros de estructuras acerca So the del engineers comportamiento de la had misma. some Hicimos data lo regarding pertinente its en behavior. el estudio del suelo, en donde se puede ver un mapa de deformaciones del mismo, que ya da una idea We acerca de did cuánto de horizontal some y qué aguas studies hace ese suelo. on the horizontality of the Pasamos ya church. a un grado más de detalle y lo que hicimos con el propio Then software, we que tiene had un sistema de another extracción de level of secciones detail. en bóveda, en este caso en una bóveda anular, pues extrajimos un conjunto de secciones automáticamente We que had siguen a la traza vault de los where elementos, y con una serie de cuestiones we matemáticas, como ven extracted en la some imagen de la data, derecha, pues and thanks to tratamos some matemáticamente mathematic de operations, aproximar la we geometría were ideal able del arco to a la geometría deformada actual, ¿no? Cuestión pues que le servía compare both de apoyo, geometrics. insisto, Geometries. subrayaría el apoyo a los ingenieros de estructuras, porque pues obviamente no es la solución, sino es un dato más de un estudio previo más para el diagnóstico, pero en donde ya It was pudimos very useful ver for ciertos us patrones de because we were agrietamiento que able to parecían see pues some corresponderse a patterns ciertos of movimientos de la deterioration fábrica. that Hicimos análisis were due también to un some poco más movements. sencillitos por We also secciones de conducted some la inclinación de simple los fragmentos, analysis ver cuestiones pues, de regarding the empresa-empuje. inclination of Y en el caso walls. de los paramentos exteriores, pues And regarding the hicimos external mapas de walls, deformaciones donde nos permitían ver we un poco created ciertas deformation anomalías maps to see some o zonas anomalies anómalas en cuanto a or planeidad, y ver así posibles regarding intervenciones que hubiese habido, planimetry etcétera. in order to see if there En lo had que been respecta al any color, interventions. pues Regarding el color, infrarrojo del láser, y que pueden ver en la imagen de la derecha, the nos sirvió de laser base para infrared entrenar un algoritmo was our de basis inteligencia to artificial train que nos an discernía artificial intelligence matemáticamente zonas algorithm que él consideraba tenían to un comportamiento divide anómalo y que, pues, para sorpresa nuestra, coincidían and bastante bien
some areas that represented humidity, sorry. Diagnóstico previo con termohigrómetros, etcétera, y lo contrastamos con estudios de este infrarrojo que proporciona el So we láser, o studied this incluso infrared, de cámaras termográficas. Y aquí pueden ver un poco, pues, and we had una many cierta useful coincidencia information. en los datos, ¿no? Existen más daños que pudimos extraer, pero es que me llevaría There toda were la many sesión y other creo que es damages más we were able interesante que to podamos ver study, otros but casos I de estudio think con otras it will be more peculiaridades. El interesting segundo to que see quería other mostrarles es el convento de Nuestra Señora case de studies. Gracia I would de like to Ávila talk en to you España. about the Se convent trata de of un the Order convento of St. de Augustine, 1509 con una fábrica el de convento piedra y de unos zócalos de Gracia. madera que, según las inspecciones It was visuales que se founded hicieron, in pues tenían problemas de flecha, ¿no? 1509, Lo que se and there were trabajó es some en problems tratar de regarding agilizar the el proceso de arrows. diagnóstico, de comprobación de So the flechas, forjados, diagnosis para phase intentar, sobre todo, was evitar la situación en la que el ingeniero de montes, en este caso, done ingeniero to experto en madera, pues inspeccionase viga por viga el cumplimiento de las flechas, analyze ¿no? every Dentro de este beam contexto, of pues the lo que hicimos convent. es aplicar inteligencia We artificial applied artificial para intelligence segmentar el sistema constructivo, para decir al ordenador, oye, estos son to forjados, understand the estos building son system paredes. Aquí pueden ver of the convent. lo que nos llamamos niveles de resolución, que es básicamente, You can see como ir here haciendo zoom. En el nivel resolution 2 y 3 se levels. distinguen ya las jácenas You see de las 2 and vigas 3 secundarias y del propio levels 2 entablado, and 3 y where you desarrollamos can un see the algoritmo secondary beams. que And we developed pues an algorithm. está ya publicado, no he puesto aquí el nombre, pero que We básicamente lo que already permite es al ordenador coger cada published una de this esas algorithm, vigas y and it realizar allowed the el cálculo computer correspondiente to a la flecha. calculate Gracias a ello, pues sacamos perfiles de the deformación con beams. deformaciones máximas, So puntos de we were inflexión y able otras to cuestiones have que al specific ingeniero estructural profiles le and many servían de other ayuda. Y information además mapas useful for the temáticos engineers. And que we nos also permitían had ver los sistemas de thematic deformación, maps incluso to mapas, show como pueden ver aquí, deformation. del cumplimiento o no de la deformación a flecha relativa de las vigas, o uno curioso cuanto menos, que es de la divergencia entre el cálculo numérico del ingeniero de estructuras y la deformación real. En rojo, pues And we tienen had many marcadas other aquellas vigas que information. Here requerirían you una can see in inspección red adicional porque the hay un beams elemento who que el ingeniero de the beams estructuras who no ha tenido en consideración y needed hace que sea diferente su cálculo maintenance. a la deformación real. Para terminar, y muy brevemente la presentación, And to les finish my expongo otro caso presentation, de I estudio, would like uno to tercero, en show you colaboración con el another case Instituto de study Ciencias Geológicas, que es el in Real Sitio de la collaboration with Isabela. the Es un Archaeological patrimonio en riesgo porque Sciences es un patrimonio Institute, que está el emergido Real Sitio de la y Isabela. sumergido en diferentes estaciones del año y está sometido a pues, riesgos de deterioro acelerado. There Lo que are hicimos many es capturar con un deterioration sistema de risks. escaneado láser y So unas thanks to a referencias laser fijas scanning de system, esferas, nubes de puntos que nos permitieron, we como were ven en able estas to capture diapositivas, point comparar clouds a that través de la distancia allowed us to compare el estado from the 2022 con el distance estado the 2023 state y of ver cambios 2022 significativos with que the tienen one of marcados en rojo, que 2023, son and we were able correspondientes to a derrumbes, see changes mapas de between deformaciones both para ver years. los We movimientos en el had propio tablero, en deformation el maps propio to see the paño. movements. Aplicamos inteligencia artificial para We marcar also en rojo applied artificial intelligence aquellas to juntas de mark la in fábrica red color pues que tenían mayores erosiones y que eran un poco the indicador parts o more uno de los indicadores de la calidad de la damaged, fábrica. Otras as cuestiones they como gave son us las information medidas de on the rugosidad quality a of través the de esa nube de building. Then puntos. we had O also por último, rugosity, un cálculo de las pérdidas and en we términos also had a volumétricos que calculation sufría la on superficie de los the paramentos y que, bueno, a lack modo de of curiosidad, pues volume pueden ver en esta of the diapositiva, walls. ¿no? And you can see this Para data terminar ya on the screen. el seminario, y perdonen la rapidez con la que ha ido todo, So to pues finish my quería poner en presentation, valor una serie de conclusiones que I would like to nuestras give you some investigaciones nos han conclusions. llevado, y es básicamente que la nube de puntos en 3D And tiene basically, una serie de componentes the geométricos y 3D point radiométricos cloud que pueden have ayudar al some diagnóstico de un radiometric edificio and histórico, geometric
pero que a día de hoy pues components desarrollos that can help us como with veíamos en el caso de our las flechas de los analysis. tejados, y a veces software pues para tal fin. Y But pues the un development of esfuerzo specific también procedures and por software is integrar, required. se requiere un esfuerzo también And por integrar estos we're datos con trying to metodologías integrate this data HBIM, with porque al HBIM final, methods too. pues es uno de nuestros talones de Aquiles, que somos capaces de capturar una Because cantidad we're suficiente de datos, able analizarla, to pero luego capture no somos capaces de many integrarla, ¿no? data en to proyectos analyze this data, but o en sometimes este we're caso not en metodologías able to HBIM, y que sean integrate this distribuidas data on our de projects. una forma adecuada, ¿no? Con lo cual, pues también es una limitación. He puesto aquí un So poco las this is referencias que a hemos limitation. usado, pero I've also igualmente tienen written mi email de our contacto para references, cualquier but cuestión you have my email, relacionada so con if there's la anything you sesión would like to ask me, que of quieran course, you discutir. can Y text me. y sin mucho más, pues And creo without que further ado, esta sería mi I intervención. Espero que think les haya I will gustado end my y presentation que here. haya I cumplido un hope poco you las liked it, expectativas and del well, propio thank you so seminar. much. Claro que sí. Luis, le agradezco esta presentación ya que resultan So muy interesantes thank you, los Luis, resultados for de la your aplicación práctica presentation. con los ejemplos mostrados The de results sus are very investigaciones para la interesting, detección y caracterización de los daños en edificios históricos. Estoy segura de que al and I am respecto sure there habrá will be preguntas muy very interesantes del público interesting para nuestros questions from the ponentes audience for involucrados. our roundtable. Thank you so much. Ahora le daré paso y palabra a Félix Mateos Redondo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Félix Mateos Redondo es Greetings. So licenciado y Felix doctor en Ciencias is Geológicas con experiencia en investigación has en la experience, Universidad research de Oviedo experience at the desde el University año of 2000. Oviedo, and Además, es cofundador and de this since GEA Asesoría 2009. And he's Geológica. also the coordinator Se of ha destacado GEA, en consultoría Asesoría Geológica, geotécnica y monitorización a estructural en consultancy edificios firm. históricos, And we have incluyendo been catedrales working y on monumentos en historical España y España. buildings, monuments in Es Spain and in pionero Germany. en He is a tecnologías de pioneer in sensorización remota. technologies of Ha remote participado sensing. en proyectos de He has conservación del patrimonio participated histórico in nacional e internacional. conservation of Dirigió proyectos de conservation I+D+I, of heritage ha sido at docente national en and cursos y en international level. másteres en la Universidad de Oviedo. He has taught at Además, the es University autor of de Oviedo, más de and 60 he's also publicaciones the author of científicas more than y 30 conferencias, scientific conferencista publications, sobre and he is a conservación del conference patrimonio. speaker on Actualmente es profesor cultural asociado de la conservation, Universidad de Oviedo conservation of desde culture. 2018. Nos hablará de He Heritage will BIM, speak to us plataforma about virtual Heritage en BIM, la which nube is a virtual para la platform documentación on the en cloud entornos BIM for de proyectos de documentation intervención in del patrimonio BIM histórico. Bienvenido y surroundings adelante, for Félix. the cultural heritage. Welcome, No sé si veis and over la to you. pantalla. De momento no. ¿Veis la pantalla? Pues No, Okay, no let's vemos try de and momento. pull up the screen. Porque esta mañana funcionaba sin problemas. ¿No lo veis todavía, Sergio? De momento no. Es lo mismo que esta mañana, pero no sé por qué no la veis. A ver. ¿Ahora? Parece que ahora sí. Sí, efectivamente, Félix. La Bueno, vemos. perdonar el... Bueno, en primer lugar, nada, agradeceros tanto al ICRON como al Instituto de Patrimonio la oportunidad de presentaros esta herramienta BIM, ¿no? Que ya llevamos unos años trabajando en ella y que, bueno, tantas satisfacciones y también tantos We've been working on this problemas nos está quite dando some en cuanto time, a, bueno, es and una we've herramienta been bastante. having certain ¿Me veis bien, problems. verdad? It's been quite complex, but things are Sí, lo vemos going bien. well for now. Bueno, en primer lugar, So simplemente, ¿no? firstly, Pues, como todos sabemos, comentarnos as el you all acrónimo BIM know, hace referencia the a una BIM metodología acronym is o a un
stands for Building Information Modeling, and it makes reference to the methodology and also the tools which are for creating a system of digital information associated with graphic documentation. And this is generally a three-dimensional model of the building. The BIM methodology allows us to integrate several different elements. There is a very wide range of tools here, software and platforms that can allow us to integrate the BIM technology for these buildings, roads, etc. But when we get into the world of cultural heritage and all of its complexities, we start to face a number of difficulties. Firstly, to make models of large buildings. For example, we have the Cathedral of Mallorca. You need a series of tools and then we can make models of large buildings like this. But the main difficulties that we're finding are mainly when we look for tools, software that de conservación de patrimonio histórico de tal manera que nos permitan volcar de una manera fácil y sencilla toda esta información característica y all of this exclusive, unique information, and we can transfer it. So for several years, we've been working with the normal tools, and after that, we decided to launch this special tool, HBIM Smart Heritage, and it's a company specialized on studies, etc. And we have two companies taking part, and a second company which is related to another area. Félix, perdón la interrupción. Sí. ¿Podrías hablar un poquito más cerca del micrófono? Que las intérpretes están... Gracias. Sí, señor. Bueno, lo siguiente es, ¿qué es esta plataforma Heritage BIM, ¿no? Pues esta plataforma so what is this platform Heritage BIM? It is a collaborative tool for documentation, management, and it is also for consultations, and it is focused on historic culture, historic heritage, and it allows us to integrate all the information available, historic documentation studies, intervention projects, historic restorations, maintenance plans in a visual surrounding which can be viewed and browsed on the cloud. And this means that we can put all of the data into a 3D model. So what's the working methodology? It's similar to any other methodology which is normally used in BIM. So normally what you do is you use the existing graphics, laser scans, and we've heard a lot about this before. And we then put together a 3D model. And as you can see on the screen, you can see the different descriptions and the different stages. And the model is put together externally so that the user can put together their own 3D model. So what we do is once the user has their own 3D model with the level of detail that is required, then that is exported, and that is when it is directly imported into this platform, the 3D platform, the HBIM platform. And then once we do that, we have a series of specific modules which allow us to link the information that we have. And then once we put that together, we can create a visualization and graphic consultations, and then we
can use the result for teaching, for pedagogy, for analysis, for measurement, for writing up projects, etc. And one of the last projects that we've been working on here in Spain is this building, and we have the geometry here provided by the client and a laser scan, which is not high quality, but it's really using the geometry and that we're provided with to have a 3D model. Y posteriormente hacemos una texturización. Dado la información de partida del escaneado láser, gráficamente, given the laser scan, parte de la texturización se hace de una manera sintética, es decir, a través de software, in y a otra parte, pues, synthetic way, we get the we blend photos, high resolution photos, and what we can see here is that you can select points and you can give them a certain number of attributes. So we have this model that we've put together, and we then export it. We then transfer that over to our platform, and then we have this model where each of these elements can be seen. So here you can see the screenshot, and everything that you can see here is una vez que hemos empezado a volcar datos dentro de este modelo, pues podemos hacer luego consultas obteniendo en este caso pues, the interpreters apologize, but interpretation is not possible because the sound quality is too poor and the microphone quality is very poor, and therefore interpretation is not possible. We apologize. En edificios históricos, ¿no? En edificios. Sin embargo, en HBIM se puede trabajar, puedes volcar modelos simplemente de una escultura con colecciones museísticas o piezas arqueológicas. Se puede trabajar con pequeños edificios, iglesias, castillos sin texturización, con texturización. Incluso se puede trabajar con varios elementos que tienen pues, pinturas murales con texturizaciones de alta resolución. Se puede trabajar en yacimientos arqueológicos. Se puede trabajar con grandes conjuntos monumentales para la implementación, por ejemplo, de planes directores. O también podemos trabajar en lo que nosotros llamamos modelos guías. Es decir, cuando tenemos un modelo pues, muy grande, como puede ser el modelo tridimensional de una catedral, donde podemos tener 300, 400.000 elementos individualizados, pues lo que se suele hacer es una especie de modelo guía en el cual tú viajas por dentro del modelo y cuando pues visualizas, por ejemplo, una de las capillas laterales, pinchas y ya se te abre en detalle el modelo tridimensional de ese elemento. Y por supuesto, bueno, pues también se puede trabajar directamente sobre enlace GIS, ¿vale? A modelos de detalle. Vas a un GIS, a Google Earth, por ejemplo, y vinculas alguno de los monumentos, en este caso del prerrománico asturiano, pinchas y se abre en detalle el modelo tridimensional de ese elemento donde ya puedes trabajar en HBIM. Vamos a ver un poquitín ahora en qué consiste la herramienta, ¿no? La funcionalidad que tiene la herramienta. Bueno, como decía, esta plataforma HBIM es una plataforma que se encuentra en la nube, con lo cual el The interpreters apologize, but the audio quality is too poor for interpretation to be provided. Tiene un usuario, un nombre de usuario y una clave, y pues una vez que la introduces, accedes a lo que sería el gestor de proyectos de usuario. En este gestor, pues lo que tiene es el usuario, tiene todas las listas de proyectos en las cuales él está trabajando, ¿vale? Desde esta parte se puede trabajar, se puede ir pasando por usuarios, empresas, de tal manera que dentro de una misma, por ejemplo, un mismo organismo, puede tener varios usuarios y se puede gestionar el nivel de acceso que tiene cada uno de ellos. Uno puede ser solo de lectura, otro pueden ser también que pueden modificar datos, incluso se pueden dar acceso a uno u otros módulos de trabajo que no todos los usuarios tengan los mismos accesos a todos los módulos. Una vez que pincho cualquiera de los modelos, se lanza el modelo y, bueno, pues tenemos en este caso la información general del modelo. En esta pestaña que pone modelo tridimensional es donde se sube ese modelo FBX. Aquí los usuarios seleccionan estos usuarios y además, linkado a cada uno de los modelos, existe una biblioteca, ¿vale? A modo de como se trabaja normalmente con las carpetas de Windows, del Explorer de Windows, donde podemos además generar toda una serie de carpetas y podemos almacenar toda la información que está ligada a ese proyecto. Fotografías antiguas, informes antiguos, etcétera, de tal manera que intentamos que toda la información se pueda acceder desde un solo archivo, ¿vale? Está todo concentrado en un mismo modelo.
Bien, una vez que ya he lanzado, es decir, una vez que ya entro, pone aquí, se pincha lanzar proyecto, entraría directamente a ese proyecto. En el interfaz de usuario, que es lo que se ve en la pantalla, fundamentalmente podemos distinguir, esta plataforma está dividida en tres grandes zonas. La primera zona, evidentemente, es la zona central, que es donde se ve ahora mismo la iglesia San Miguel de Lillo, donde me permite pues, The visualizar los interpreters objetos. apologize once again. The audio quality is too poor for interpretation to be provided. En esta zona donde se visualiza gráficamente la respuesta. Toda la parte de la derecha está dedicada única y exclusivamente a herramientas, como podrían ser las herramientas típicas de AutoCAD o de Revit, es decir, de visualización, de selección, de exportación, de dibujo, mediciones, para cortes, iluminaciones, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de herramientas, pues pinchando cada una de estas pestañitas que se ven aquí, se despliegan todas las herramientas, todas las subherramientas que dependen de cada una de ellas, ¿vale? Pero donde está la parte más potente del software es precisamente la parte contraria, es en la parte izquierda. Desde esta parte, como se puede ver aquí, si se ve el ratón, existen toda una serie de módulos, que son módulos específicos pensados en conservación de patrimonio, y en estos módulos es donde se mete, donde se introduce, donde se asigna la diferente información que tenemos a el modelo geométrico que hemos modelado. Y igualmente, desde esta parte, con esto que pone aquí una lupa, es donde se hacen las consultas gráficas y numéricas que pueden ser individualizadas dentro de un módulo o combinando entre los diferentes módulos que queremos ver. Bien, como decía, es esta parte precisamente de los módulos lo que permite un poco, o lo que hace que esta herramienta tenga una gran potencia a la hora de poder documentar toda la información que se tiene de un tipo de, pues, un bien cultural, ¿no? Que, como sabéis, pues es bastante importante y suele ser bastante abundante. ¿Cuáles son estos módulos específicos de trabajo que tenemos? Bueno, el primer módulo realmente que se conoce, bueno, lo hemos bautizado como elementos constructivos, que es este primero que aparece aquí. No es un módulo como tal, es simplemente, es una herramienta igual que se puede trabajar con capas de AutoCAD o con capas de Revit, ¿vale? Simplemente es un módulo que nos permite jerarquizar todo ese edificio. De tal manera que el software trae precargada ya una pequeña base de datos que el usuario puede en todo momento ampliar. Todos y cada uno de los módulos que tiene el software en todo momento traen una base de datos ya interna que genera la plataforma, que tiene la plataforma, pero que el usuario puede ampliar y modificar a su gusto siempre desde una subpestaña que se llama configurarlo. Entonces, de tal manera que lo primero que hacemos normalmente pues es coger el edificio, en este caso es un edificio texturizado, y pues ir identificando pues si estos son contrafuertes, estos son cubiertas, etcétera, ¿no? Lo habitual que se hace pues en cualquier software de modelado o incluso en las capas de AutoCAD. De tal manera que esta jerarquización pues luego nos permite pues hacer rápidamente una búsqueda para saber, por ejemplo, pues qué son contrafuertes, qué son cornisas, qué son cubiertas, ¿no? Etcétera, cosas habituales. Nos permiten tener una jerarquización detallada, en este caso, de un claustro, pues asignando pues a cada uno de los contrafuertes tiene un número o una letra, un número K, L, etcétera, de tal manera que luego podemos rápidamente individualizar esto dentro del modelo y trabajar solo con esa parte. Nos permite también, pues en este caso, queremos trabajar solo con el retablo, pues seleccionamos solo que nos enseñe el retablo. En este caso, hemos hecho una consulta combinada, hemos dicho queremos ver del retablo los materiales constructivos que lo forman. Y aquí, en este caso, pues lo muestra. Entonces, este primer módulo fundamentalmente se basa en esto. Nos permite facilitar luego los análisis arquitectónicos, etcétera, bueno, cosas ya habituales para los que dediquéis a esto. Nos permite hacer rápidamente análisis constructivos arquitectónicos. Nos facilita en gran medida también poder hacer análisis de patológicos, de fractura, etcétera. Una vez que pasamos por este módulo, que es un módulo muy básico, pero es muy importante porque facilita luego la forma de trabajar en el resto de los módulos, el primero de los módulos específicos es el módulo de materiales constructivos. El modelo de materiales constructivos, pues simplemente se trata de dotar al modelo, a cada uno de los elementos, que puede ser a nivel de sillar, que he individualizado dentro de mi modelo, pues el tipo de material constructivo en el que tiene. El software trae ya de por sí precargada una base de datos, tanto de tipos de piedras, tipo de morteros, tipo de maderas, tipo de metales, etcétera. Incluso en el caso de las piedras, pues como se puede ver, vienen toda la base de datos de las piedras históricas que se utilizan en conservación de patrimonio, en este caso en España, ¿vale? Y aparte de dotar al modelo de esta información del tipo de material que hay, que puede ser pues la piedra de Ábalos, puede ser que la queremos llamar una lutita, es una lutita, o si le queremos llamar una caliza, es una caliza, etc. Si se puede trabajar a distintos niveles desde un punto de vista del conocimiento que se tenga. Además de simplemente asignar el nombre, se le puede asignar toda una serie de parámetros como son la densidad, la porosidad, la humedad, la composición, la textura, etcétera, ¿vale? Que luego se pueden consultar.
y a la vez siempre en todos los módulos también se puede asignar, ¿vale? Se puede dar, se puede subir una fotografía tipo de ese material. Una vez que haya volcado toda la información, pues simplemente, pues nuevamente a través de la lupa, que es lo que me permite hacer las consultas, pues en este caso se le ha pedido al software que me muestre los tipos de piedra que tiene este modelo y pues aquí se pueden visualizar. El modelo se puede girar, se pueden hacer secciones, se pueden exportar estos planos en PDF, tanto en TIFF como en DXF para AutoCAD, etcétera, ¿no? Y siempre tenemos las mediciones de la superficie y del volumen. De una manera muy parecida, el tercero de los módulos que tiene el software sería el de alteración. En este caso, en el módulo de alteración, tenemos dos formas de trabajar, ¿vale? Se puede trabajar por patologías específicas, es decir, se le puede seleccionar, en este caso aquí veis en rojo, un sillar que le puedo dar la información. En este caso, la base de datos que trae precargada es la del proyecto Coreman del Ministerio de Cultura, ¿vale? De tal manera que cuando yo pincho este sillar, si previamente he pasado por el módulo de materiales y yo he dicho que esto es una piedra, al pinchar este elemento, la base de datos que me enseña es exclusivamente para materiales pétreos. Si fuera de metales, pues solo me enseñaría las patologías de metales. Entonces se seleccionan, se asignan 1, 8 o 16 patologías, las que sean necesarias, y se dota de esa información. El software también permite trabajar de una segunda manera, que sería mediante grados. Es decir, cuando tenemos un edificio histórico que tiene un único tipo de patologías, por ejemplo, una pérdida de volumen con diferentes grados, pues dentro del módulo dentro de la parte configurar módulo, el usuario puede generar él mismo los diferentes grados, es decir, definir qué son cada uno de los grados para él. Se puede subir una fotografía para que se sepa en todo momento cualquier usuario a qué llama ese grado y pues se le asigna esa información a todo el modelo. De la misma manera, se puede trabajar también se le puede dotar al modelo de información en cuanto al tipo de sales, que, bueno, como bien saben, es uno de los principales problemas que existen en los edificios históricos, para la parte del tema estructural, obviamente, y también se puede meter información en cuanto a la concentración de sales, tanto en forma de conductividad eléctrica, es decir, una medida indirecta del contenido de sales, como directamente midiendo el contenido de sales solubles que tiene. Una vez que está dotada la información, pues lo mismo, siempre que se ha metido la información, se puede hacer siempre una búsqueda selectiva de todo, de una parte, etc. En este caso se está visualizando que las partes del edificio que tienen un grado de alteración, pues 3, 4 y 5, donde siempre se identifica, como decía, el volumen y la superficie. Hay otro módulo específico dentro del software que se centra en tema de humedades. Como decía, el software vuelve a traer una base de datos, ¿vale? Para definir si tengo humedades de capilaridad, en qué zona, etcétera, ¿vale? Que, insisto, que el usuario siempre puede aumentar. Una vez que tengo metida esa base de datos, pues se puede hacer búsquedas selectivas. En este caso, lo que hemos dicho es que queremos ver dentro de la plementería que está debajo de la terraza de la cubierta, que nos enseñe la humedad superficial que se ha identificado en las últimas mediciones. De tal manera que podemos ver qué zonas tienen más humedad, que probablemente es por una filtración a través de la cubierta. Bien, en la última versión que tenemos de la plataforma hemos individualizado la parte de sensórica. Es decir, el software permite ubicar físicamente dentro del modelo pues sensores o sondas, bien pues desde fisurómetros de vidrio, fisurómetros de cuerda aislante, clinómetros, higrotermómetros, etcétera. Puedes colocarlo físicamente en cualquier posición donde esté realmente y una vez que tenemos esa posición, aquí por ejemplo tenemos es decir, un data logger, y esto que se ve en azul son varias ondas que están conectadas a ese data logger, pues los datos que registra ese data logger, una vez que se tiene la información, se saca el CSV, se sube al propio software y se le puede hacer que, pues, consultar la información que queramos. Se le puede decir pues, que me enseñe en la sonda 1 la humedad, la temperatura o lo que sea durante un determinado periodo de tiempo y se visualiza esa información. De tal manera que se puede ir acumulando la información histórica de ese edificio, es decir, la información que tenemos en cuanto a una serie de parámetros, etcétera, se pueden visualizar, se pueden consultar, es decir, podemos hacer que el modelo guarde toda esa información de una campaña, de 2 campañas o de 8 campañas o las diferentes campañas que se han realizado históricamente en el edificio, de cualquier tipo de sensorización. Y también se puede hacer, pues, si esos data loggers, esos sensores están conectados a Internet, pues se puede hacer que pinchando sobre ellos, pues se pueda visualizar en vivo la información que está mandando en ese caso ese sensor. Otra de las opciones que tiene el software es, en vez de tener una serie de sensores directamente que pues, se registran una serie de datos, pues en muchos de estos edificios históricos, ¿no? Pues se diseña una malla
de puntos donde se hace un muestreo o una medición, pues, de humedad natural, del contenido en sales, etcétera, ¿no? Eso, pues, tú vas midiendo periódicamente, cada semana, cada mes, cada 2 meses, y al final lo que tienes es un Excel. Ese Excel se convierte en un CSV, se vuelve otra vez nuevamente a volcar al software y el software te permite hacer consultas en cuanto a la distribución en forma de mapas de isolíneas de esa información. En este caso, se le ha pedido que en un determinado periodo de tiempo nos enseñe la humedad superficial con valores entre 70 y 100 y con una división entre 10, y entonces pues dibuja una malla que en este caso es tridimensional, es decir, si se girara el modelo se vería lateralmente la continuidad de la malla. Bien, otro de los módulos con los que se trabaja habitualmente es el que se conoce como, llamamos fases constructivas, que lo que fundamentalmente permite es que pues se pueda dotar al modelo de informaciones pues, en cuanto a datos históricos, edades radiométricas, épocas constructivas, pues estilo artístico, etcétera, de tal manera que podemos dividir nuestro modelo en ese tipo de fases, que no tiene nada que ver con la parte de una lectura de paramentos desde un punto de vista arqueológico que tiene un módulo específico. De tal manera, aquí se puede visualizar, pues, se ha dividido en este caso Santa Cristina Elena, que es prerrománico asturiano, pues las diferentes fases históricas que se conocen, desde la construcción del siglo IX, pues las reconstrucciones que se hicieron por Alejandro Ferrat durante la Guerra Civil, etcétera, de tal manera que siempre podemos visualizar pues, partes nuevas, se pueden saber el volumen que ocupa, la superficie, se pueden aislar y se pueden pues, documentar toda una serie de cosas, ¿no? Como decía, es diferente a la parte de arqueología. El software tiene un módulo específicamente para arqueología que permite organizar todo el modelo del edificio, del yacimiento arqueológico, en unidades estratigráficas, en actividades o en fases constructivas, y además permite pues, introducir sus relaciones estratigráficas, ¿no? De posterioridad, igualdad, etcétera, que es como se trabaja normalmente en arqueología. De tal manera que pues, podemos tener toda la secuencia histórico-constructiva que tenemos de ese edificio, podemos visualizar incluso la matriz de Harris, y el software genera automáticamente la matriz de Harris, ¿vale? Detectando además pues, incoherencias como, bueno, que suele haber a veces cuando se trabaja con métodos manuales de lectura de paramentos desde un punto de vista arqueológico. Cuando después, ligada a cada una de estas fases, pues debajo te enseña la superficie, el volumen, las unidades estratigráficas que cuelgan de esa fase y también las actividades. Bien. Uno de los módulos también que hemos implementado y que tiene una gran funcionalidad sería el de intervención. En el módulo de intervención, pues se trata simplemente de documentar la intervención que se está haciendo, que se va a hacer, intervenciones que se hicieron en el pasado, porque te permite acumular diferentes intervenciones en el mismo modelo. En este caso, igualmente, el usuario en configurar módulo tiene una serie de bases, puede ampliarlas, puede modificarlas y puede asignarle el precio unitario que tiene esa intervención. De tal manera que podemos tener pues, qué intervención se ha hecho el edificio, se hicieron, etc. A la hora de realizar, por ejemplo, cuando se está realizando un proyecto, lo más sencillo es ir a la parte al módulo de alteración, porque normalmente en este módulo de alteración, normalmente esa patología va a tener como consecuencia una intervención. En este caso se ha cogido las pérdidas de volumen de grado 1 y grado 2. Una vez que se te las enseña el software, se seleccionan. En este momento te vas al módulo de intervención y a esa selección se le dice pues simplemente que quieres hacer una sustitución, una reintegración, etcétera, y el software te va a decir qué superficie se ve afectada, qué volumen se ve afectada y qué coste tiene esta intervención. De tal manera que si haces una consulta de todas las intervenciones tendrías un presupuesto orientativo pues de cuánto te va a costar esa intervención y puedes jugar con cambios en cuanto a técnicas de limpieza, más caras, más baratas, etcétera. En todo momento, como decía, el software se puede exportar, cualquiera de las consultas se puede exportar o cualquiera de los planos que se ha generado y en este caso se exporta en DXF, que se pueden ya poner los planos con los logos, etcétera, cambiar los colores de las leyendas o de lo que considere necesario el usuario. Se puede trabajar también, como decía, no solo con edificios históricos, sino aquí tenéis un poco las intervenciones que se hicieron en una escultura, con sus postes, etcétera. Bien, tenemos implementado también un módulo de mantenimiento, ¿vale? Este nos parece importante para administraciones públicas. En este caso, el modo de funcionamiento es bastante sencillo. Se va a configurar el módulo, el usuario denomina cómo quiere hacer ese plan de mantenimiento o esos planes de mantenimiento. Cada uno de los subplanes de mantenimiento que generan, en este caso le hemos puesto colonización vegetal, le hemos dicho que el mantenimiento va a ser anual, le hemos dicho que queremos que empiece el 1 de enero de 2021 y hemos dicho quién es el destinatario a quien le va a llegar el correo electrónico avisando que hay que hacer ese mantenimiento. Además de toda esta información, se le dota de una serie de capturas, de una serie de planos, de una serie de imágenes donde
está puesto qué zonas realmente hay que hacer ese mantenimiento. Y entonces, cuando llega la fecha, el software automáticamente manda un correo electrónico a ese destinatario diciéndole, en tal fecha es necesario hacer este plan de mantenimiento en esta zona de este edificio. Se puede mandar múltiples tareas, múltiples maneras de mantenimiento, etcétera, y luego se puede ir poniendo un clic para avisar que ya están hechas esas tareas y que el software no siga mandando correos electrónicos hasta que se ponga el clic. Y ya para finalizar, bueno, pues el software tiene implementado también otros dos modelos. Un modelo de muestreo, que es un modelo bastante básico, donde simplemente pues se recopila toda la información que existe en ese edificio histórico respecto a las muestras que se han cogido, con el tipo de muestra, la fecha, quién la cogió, qué tipo de muestra era, qué material es, y también se pone una fotografía, y que normalmente lo que son los informes ya del resultado de esto, lo normal es que se guarde la parte de documentación en esa carpeta documental que ponía al principio, ¿vale? El origen fundamental de este módulo es para que no se repitan, ¿vale?, muestreos, porque en algunos edificios históricos nos solicitan cada 6, 7, 8 años que analicemos el mismo tipo de piedra, que cojamos otra vez el mismo tipo de piedra, etc., ¿vale? Entonces, un poco por optimizar los recursos. Y ya el último de los módulos que tenemos implementado es un módulo que se llama Pátinas y Revestimientos, que está pensado específicamente para trabajar con pinturas, con policromías, con revestimientos. Cuando tenemos un muro de piedra revestido, que hay capas de 2 milímetros, hay 8, 10, 12 capas, y que es muy difícil modelar. El software hace una especie de modelado virtual de estas capas, le da su posición estratigráfica y su fase, se puede asignar los colores de tal manera que en la consulta se pueden realizar visualizaciones por cartas de colores, de cómo estaba esto en una determinada fecha histórica, etcétera. Y finalmente ya, con esto sí que cierro, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, en dos cosas. Se nos está pidiendo pues, que esta herramienta funcione también con tablets para poder trabajar directamente en obra desde una tablet, desde un móvil, ¿vale? Estamos ahora mismo implementándolo y ya es funcional. Y bueno, el último que estamos trabajando a través de un proyecto de investigación es en trabajar con realidad virtual. Pero el origen, es decir, la funcionalidad o el objetivo no es hacer una visita a 360 grados al uso desde un punto de vista divulgativo, sino que realmente esta realidad virtual sea funcional. Es decir, de tal manera que yo con mis gafas de realidad virtual entro dentro del software y puedo hacer cualquier tipo de consulta sobre ese monumento y de la misma manera que funciona el software, funcionar con esta realidad virtual, de tal manera que pincho con el mando un determinado sillar, me da la información del tipo de material, las patologías que tiene, puedo visualizar incluso fotografías, qué se hizo en ellos, etcétera. Gracias, Félix. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Le agradezco la presentación que nutre Thank you very much nuestra for the discusión, presentation. mostrando un ejemplo concreto del desarrollo de una So, plataforma virtual you innovadora. give so Great. many This is an examples innovative that are platform very for interesting. managing So thank you. documentation of cultural Con mucho heritage. gusto, Thank you very much. presento ahora So a now It is I'd with like to great pass pleasure on to our final panelist, that I now Elsa introduce our Soria last Hernan. panelist, Elsa Soria Hernand. Elsa, over to Welcome. you. Hola, muy buenas. Hola. Elsa Soria Hernand cuenta con más de 20 años de Elsa has experiencia en more la than 20 conservación y years of restauración del experience in patrimonio the cultural. conservation Elsa and Soria Hernand restoration has more of than 20 cultural years of heritage with experience in training certificates conservation and and masters restoration in of cultural heritage, restoration with a of background that includes a master's degree in heritage. heritage restoration and She has rehabilitation led and a projects bachelor's for degree in art bodies history. such as She has led the projects for Ministry entities of such as Patrimonio Agriculture and Nacional, Foreign Affairs, and also the Madrid Regional Authority. She's the head of group and the Department of Restoration for Fotoquechan, a company she founded the company Titanio Estudio SL, and since 2012 she has been a teacher at the Superior School of Restoration of Cultural Heritage of Madrid, and she collaborates as a teacher in the Faculty of Fine Art in Madrid. Her research focuses on managing and preserving cultural heritage, contributing to the field significantly. Her presentation is entitled Integrating Digital Tools and HBIM in the Daily Management of Restoration and Conservation Projects. So, over to you, please, Elsa. Thank you very much. I would like to thank the organizing committee for inviting us to this
En esta sesión nos sumergiremos en el mundo de las herramientas digitales de HBIM, explorando cómo una empresa pequeña de we've been restauración exploring our hace uso de small estas tecnologías en restoration la gestión project. diaria de proyectos de conservación y restauración a través de casos de estudio Has reales. been using real Soy study Elsa cases. Soriarnaz y en esta ocasión acudo en calidad de representante del equipo de Titanio Studio. Es un honor para mí It is a compartir great nuestra honor for me experiencia to con share ustedes, our experience donde with hemos sido you. testigos del impacto tan We have desafiante como witnessed the constructivo very que tienen estas challenging herramientas en impact nuestros that these proyectos de tools conservación can y have on our restauración. conservation and restoration Durante esta project. presentación vamos a So during this sumergirnos en el uso de presentation, diversas we're herramientas going to look digitales, at the restoration of explorando digital su tools. aplicación We're en going una to variedad de explore how they proyectos can en be los que hemos applied in a participado variety of different activamente, projects that we have desde la actively taken restauración part de in. piezas So históricas from the hasta la restoration dirección de of restauración de un historic monumento emblemático, art, terminando and con then nuestra we'll be looking at experiencia HBIM, and then en we'll la be telling you implementación about de la our metodología experience HBIM. in implementing Cada caso de HBIM estudio methodology. seleccionado nos va a ofrecer una Each visión case del study will poder offer us a y la vision versatilidad de of estas the tecnologías. A lo versatility largo de la of presentación these veremos cómo technologies. estas During the herramientas son presentation, we can see how aplicables en these todas las tools etapas are de un applicable in proyecto, all of the different tanto phases desde of la a fase project, inicial de from the planificación initial hasta la planning ejecución y phase seguimiento. up to the Espero que implementation disfruten and de esta follow-up. experiencia tanto I como hope that you nosotros enjoy this al experience compartirla. as much El as primer us. ejemplo que compartiremos se The centra first en la example that we restauración will de share piezas will históricas focus en la on que the estuvimos restoration trabajando of en calidad de contrato. historic Es una práctica común en las parts, empresas de historic restauración. El cliente artifacts, buscó and directamente the a una empresa que se client encargara de los trabajos will approach solicitando un a presupuesto. company Por tanto, no asking existía for ni a proyecto quote. previo y So tampoco there había is una no dirección de initial restauración. project, there's no Este initial proyecto restoration específico plan. se realizó This en el specific verano del project año 2021 will y take place implicó la in restauración de 2021 and 27 involved obras the restoration of destinadas a formar 27 parte del artifacts montaje which were expositivo to del take Museo part Histórico de in la empresa the GLH, que es la display antigua CAMSA. of the A pesar del desafío de Agricultural trabajar en Museum. pleno agosto en And España, given that we logramos were completar la working in restauración en 7 mid-August semanas, in Spain, gracias a that was una quite cuidadosa difficult, but we planificación managed to y do it in organización. 7 weeks thanks Había to piezas a de lot gran of tamaño, careful como este organization. camión de There were bomberos, large que artifacts debían such as ser this trasladadas desde fireman diferentes truck, puntos de which had to España hasta be Madrid, sent pero en un from different emplazamiento parts of Spain to diferente al Madrid. que se iba a llevar a But, cabo la well, exposición. but El contrato se cerró en so that julio, por was lo que very teníamos que important. We had organizarlo to todo muy bien y en carefully ese tiempo transport las these. herramientas nos ayudarían a The documentar, a tools helped us gestionar, to que sería a través document, de to Microsoft follow 365, up, para and we did this cumplir through con la Microsoft fecha de traslado de la 365 colección in a su order lugar de to exposición meet en 7 the semanas. target in a Las period of herramientas 7 weeks. digitales The jugaron digital un tools papel that muy we were importante using played a en very el logro important de role nuestros in objetivos. Antes achieving de our la objectives. pandemia, es cierto que Before nosotros the ya pandemic, utilizábamos el Microsoft we were Teams already para using Microsoft facilitar el trabajo Teams colaborativo to en nuestro help equipo. Somos the una empresa collaboration in pequeñita our de team. 5 We are a personas very en la que small promovemos company, el only 5 teletrabajo y la people, and we autogestión, promote pero working siempre at home and estamos conectados self-management en línea of para one's poder work, but we're colaborar always en todos los online procesos to en los que se collaborate interviene, on trabajando any como un process, verdadero equipo. working as a Iniciamos, team. en esta ocasión, iniciamos los And on this trabajos con occasion, la documentación de we las carried out piezas y work decidimos elaborar documenting the modelos different 3D. La artifacts, and metodología para we la decided obtención, pues to esto ya use a todo el mundo lo 3D sabe, ¿no? Que es, reading, consiste para and so conseguir estos modelos 3D, tendríamos que capturar las to get imágenes de this, alta we had to resolución con una capture the superposición high adecuada, generar una resolution nube de puntos, crear images la with malla, the right positioning. We texturizar had el to build modelo the y mesh, finalmente we had to build the generaríamos el modelo texture, 3D. and then Es we cierto were que finally existen able to have muchas the 3D opciones model. disponibles en el So there are mercado several para este different fin options y en este available in caso the market for nosotros this, en aquel entonces and in utilizamos this el case, Photoscan. we used the photoscan. Para la gestión de la información As for empleamos managing, SharePoint Online. we Esta looked at this plataforma nos online, permite and establecer this un platform sistema estructurado allowed us to para have a administrar y structured almacenar los documentos y los datos en el entorno digital database so that colaborativo. we could SharePoint collaborate nos together ofrece diversas and funciones see como la this gestión de the bibliotecas para el different artifacts almacenamiento and site. organizado de SagePoint archivos allows y us un to sistema have para easy registrar los access cambios que to se van realizando. register, to record Además, all of the changes facilita la that are made. creación de listas, It lo que also permite allows us to incluir put una together amplia variedad lists, de and that archivos, allows us desde to
imágenes hasta a wide documentos range of PDF, contribuyendo information así a from la creación de images to bases de PDFs, datos and altamente this allows us estructuradas to have y highly personalizables. structured En and definitiva, esta personalized herramienta permite de manera databases, eficiente la and inclusión this de diversa allows a very información durante efficient el proceso inclusion de of every conservación, different type restauración de una of colección information
entre las during que the se pueden restoration of the incluir los collection. modelos So 3D, las you can have fotografías de the las 3D piezas, las models, the fichas técnicas, las photos of the descripciones del estado de items, and the conservación different e states of información sobre el conservation tratamiento. and preservation, and information Asimismo, on se puede ir completando how de forma treatment sencilla has desde carried out, cualquier lugar, has de been tal carried out. forma And que this todos los way you can miembros del work equipo, from any así place, como la and propiedad all que members se of le the team puede can dar work permiso together. para poder So you entrar en can esta see that I'm información, typing se in encuentran en todo momento a informados, puesto que key estos registros information ofrecen now, una visión and completa it de can las be acciones updated tomadas constantly, y los tratamientos pendientes de realizar, and you can pudiéndose incluir o understand consultar what desde needs to cualquier be done. So dispositivo que you tenga can acceso a Internet, do the lo que nos consultation ayudaba from a any conocer en todo device that has momento las access to necesidades de the la obra y internet, and that realizar la allows us to planificación. understand the need and Podríamos decir carry, and que it en allows este us to proyecto carry out planning. So confirmamos la in this importancia project, de la we organización y confirmed the planificación importance siendo of fundamentales para organizing and alcanzar los planning. objetivos That correctos is estándares de fundamentally calidad, to achieve corroborando high la standards of innegable quality. importancia de las And there's, of herramientas course, the digitales high en su importance of consecución, digital tools, aunque su sencilla implementación but no the simple siempre sea sencilla. the Esto ya lo the sabemos todos. implementation alone En is nuestro segundo not caso de always easy, as estudio, we all know. In our second exploraremos case el uso de study, herramientas we will digitales en explore la the use of restauración de un digital monumento tools emblemático, donde for tuvimos que enfrentar restoring nuevos desafíos, ya que en esta ocasión monuments, formábamos parte emblematic de la dirección monuments. del In proyecto. this case, we El were part of Ayuntamiento the de Madrid management team formó of the un project. equipo multidisciplinar coordinado por We had a expertos del Instituto de multidisciplinary Patrimonio team, Cultural de España. Uno de los aspectos and one clave of de esta the intervención main fue points la of this utilización de herramientas intervention was digitales desde using las primeras digital etapas del tools, proyecto. El escaneo tridimensional de la puerta de Alcalá the nos scan of proporcionó the una representación detallada del Porta de monumento, Alcalá, the gate of permitiendo Alcalá, la allowed us identificación de to necesidades de have a model of conservación the y la on planificación monument de and to tratamientos understand adecuados. the Los interventions modelos necessary and the digitales plan no solo together with facilitaron la digital documentación del estado tools inicial del monumento, not sino only que help for the también initial planning, fueron but fundamentales they para el were also análisis constructivo fundamental y in dimensional, a así constructive como para la analysis simulación de and acabados looking at y the en la dimensión dimensions. del And this proyecto. helped us A to partir de la understand información capturada the con el vuelo finalizing dron, of the la project. empresa encargada de estos We also trabajos had nos a proporcionó drone diversos that, productos and the y entre company in ellos charge of the drone teníamos las provided us ortofotografías, with que es the decir, la tool, representación the, precisa de la the fachada en su precise verdadera magnitud, representation of que the nos sirvió facade como punto de in its partida real para generar los planos detallados size, del with estado its de life size conservación, la ubicación de las muestras aspect. tomadas o los This allowed us tratamientos to realizados, understand entre otros the aspectos areas that cruciales. needed to be restored. También nos Among proporcionó el modelo other 3D del crucial aspects, and monumento we also have a que nos 3D model of brindó the la monument, oportunidad de and this realizar provides us with the comparativas con opportunity to imágenes carry out obtenidas de comparisons archivos. with the images Esta función obtained from archives. permitió una This visualización function más allows completa y for detallada, a more complete and facilitando el detailed análisis visualization, comparativo de los cambios del allowing monumento a for lo largo a del detailed tiempo y analysis ayudándonos a of the comprender changes mejor and helping us su to evolución. better understand the Durante changes over time. los trabajos también hicimos uso de herramientas So digitales que están al we also alcance de use todos digital mediante tools which aplicaciones móviles. anyone can Nosotros use solemos through utilizar Polycad, que mobile tienen el nombre indicado, para realizar applications registros rápidos de las and obras. we use En esta Polycam ocasión quisimos for dar un poquito más y quick ver los resultados que se analyses, and we obtendrían could en see una impresión the 3D a results that partir de would los be datos achieved obtenidos con esta in aplicación. with a 3D printing. Exportamos los datos en We formato exported the STL y data OBJ y estos fueron in enviados a la STL empresa elegida para la form, and this was realización del sent to modelado e the impresión en 3D. company for a Hemos de model decir to que be si put bien la together toma in de datos 3D, fue relativamente sencilla, 3D la printed laboriosa model. tarea de crear el modelo para And poder so we luego are able realizar la to recreate the impresión model requirió and carry numerosas out horas de the trabajo. 3D printing, and that takes En los many grupos hours of time. escultóricos se llevaron a cabo dos With the modelados sculptures, tridimensionales, we did uno obtenido desde el with the vuelo upper y sculptures, we otro did en mayor detalle three obtenido analysis, una the vez que throne estuvieron montados from los above, medios and then auxiliares. Ambos the modelos auxiliary fueron images when they were elaborados added in. por empresas And especializadas. En este for both of punto these, we had comparamos specialized dos companies tomas de un mismo involved, grupo, and we una had two elaborada a partir de la 3Ds from documentación one obtenida con el dron group. y la So we otra had the con la información obtenida desde el andamio, viendo que la precisión del modelo es importante, ya que cuando esta no es buena, se pierden detalles significativos. Las
ortofotografías de los grupos escultóricos nos sirvieron de The base orthophotographs of the sculptural groups were used as a basis for creating detailed plans that gave us an accurate understanding of the monument. And the 3D model of the groups also proved to be extremely useful, as through the 3D Studio Max program, we're able to isolate the different pieces that made up the sculptural groups
another disposition of the axis of gravity. This division also allowed us to calculate the exact volume of each piece, which in turn helped us to determine the weight of each of its components. All of this detailed information was meticulously recorded in the corresponding construction survey plans, providing comprehensive and accurate documentation of every aspect of the restoration project. Once the restoration work had been completed, the sculptural groups were scanned again. The captured orthophotographs were used in the creation of maintenance and preventive conservation records. It should be borne in mind that technological advances nowadays, they allow us to generate condition reports directly from a mobile device such as a tablet. The use of these devices facilitates the enlargement of the images, in this case, high-resolution orthophotographs are being able to check the condition of the sculptural groups and detect any alteration that may have occurred to them. By means of editing programs, we can carry out virtual restoration, which entails the design and projections of the different actions to be considered, as well as analyzing, among other issues, the possible visual impact they could generate. The Madrid City Council, as promoter and disseminator of the intervention, has created a website accessible to all citizens where information related to the restoration of the monument can be consulted. It has also hosted the 3D model together with the iconographic study carried out on the Sketchfab platform. In this case study, we have seen how digital tools have allowed us to understand the needs of the monument and design a proposal for action in accordance with the state of conservation, generating very valuable documentation for future researchers. However, the BIM methodology has not been used, as it has not yet been implemented either in the administration or in the usual work progress and process of the companies. In the last case study, we focused on the HBIM methodology in various projects we have been involved in. We firmly believe that it is the future and that we should implement it in our daily work. This is the future. In fact, we started exploring this methodology in 1917, even actively collaborating in the elaboration of the Building Smart Guide BIM applied to cultural heritage already in 2018. However, it is proving to be quite a challenging process in which we are facing new challenges regarding its implementation and practical application. As we know, building information modeling has revolutionized the way in which building constructions and management is approached, providing intelligent digital models that contain detailed information on every aspect, from their geometry to their materials and processes. When we apply this methodology to the field of heritage conservation, what we know as historic building information modeling, this is to say HBIM, it emerges with adapts the principles of BIM to the preservation of cultural assets. There is often confusion about what actually constitutes BIM methodology. Indeed, many people mistakenly assume that a simple 3D or 2D model with associated information can already be considered BIM. Let me share then a personal experience to try to clarify this point. During my restoration work on the north and west facets of the Royal Palace in Madrid between 2001 and 2002, we faced important challenges in relation to documentation and information management. At that time, the first digital cameras were emerging with serious limitations in terms of price and quality in the recording of the information they captured. Images were taken using analog reflex cameras, which mean developing them and achieving them in physical albums. And at the end of the restoration, we found it necessary to speed up access to the information generated about the deterioration and the treatment carried out on the facades. To this end,
we created an interactive CD that not only contained the information and the treatments, but also the previously scanned photographs. However, while this solution provided some accessibility to the information, it did not truly represent BIM model, so let alone the application of BIM methodology. So our first experiences with the HBIM came in 2017 to the PetroBIM platform. A concrete example is the restoration of a cover in which we use this methodology. We modeled the cover and used the platform to integrate all the relevant information. However, this transition was not without its challenges. The modeling process and adaptation of the platform was time and resource consuming at a time when very few people were familiar with BIM. In addition to this, collaboration on an unfamiliar platform and the need to access it via electronic devices or payment platforms proved to be really barriers to HBIM acceptance. Our determination to continue implementing this methodology in a way of working has led us to continue training and experimenting with different digital tools that could help us to achieve this objective. We're currently working with the different resources that ACA software has available on the market. In this way, the process that we're currently implementing begins with data collection, the generation of 3D model, and its conversion to HBIM, and the management of the project through the useful life of the asset on a specialized collaborative platform. To generate a 3D model, we usually use the software Agisoft MetaShape Professional, and the first aim is to obtain a point cloud from the information obtained from the image capture. The program then densifies the image by increasing the number of dots, and it generates a triangulated mesh. The higher the number of points, the better the definition of the mesh. And finally, we obtain the 3D model in photographic quality. Once the 3D has been obtained, it is time for BIM modeling, for which then we use the Edificus program for ACA software. And this program, like the rest of the BIM modeling software, has its limitations when it comes to generating highly complex elements. We must remember that this type of software is specially developed for modeling from parameterized and industrialized elements, making it very complex to generate singular or partially deteriorated elements, either due to use or their own historical development. For this type of cases, it is necessary to resort to other more specific modeling tools such as 3D Studio Max, Blender, or SketchUp, to name a few. In the case of this source, the program chosen for this issue was SketchUp. But as we said already, we have chosen Edificus because it has an exclusive section for HBIM with a series of specific tools, including the possibility of reflecting the state of conservation with the different indicators of deterioration, and even the treatments to be carried out when in other software it is necessary to adapt the previously existing tools to our needs. The BIM model is saved in IFC format, which is a standard format readable on all platforms based on this methodology. So, Por eso es tan importante disponer de un formato estandarizado. This is the reason why it's very important to have a standardized format. So once the model is generated, it is shared on the HBIM collaborative platform of the same software manufacturer, where all the information and documents generated are also stored. It stores everything from the BEP, which is the BIM execution plan, through the different versions of the BIM model to the maintenance plan. This platform has a free version for everyone that only requires registration with an email address. So you just have to have an email address and to register.
In conclusion, we have explored how the integration of digital tools and HBIM methodology are redefining the management of conservation and restoration projects in the field of cultural heritage. However, through this presentation, we can see that this transformation is not without obstacles and difficulties. First, investment in digital tools is critical. While these tools can offer great benefits, they also represent a significant cost for companies. Annual licenses and training courses for the team can add up to considerable and, in some cases, unaffordable costs. This underlines the importance of surrounding yourself with a skilled and well-trained team in order to be successful in implementing these technologies. As the famous entrepreneur Jim Rohn once said, you are the average of the 5 people you spend the most time with. In addition, investment of resources is essential to get the most out of this kind of tools. Powerful computers and time dedicated to mastering the tools are essential for quality results. The time and effort required to manipulate the data and create accurate 3D model is often underestimated. The reality is that the process can be arduous and requires considerable dedication. Collaborative working is another key aspect, while the HB methodology enables collaboration on shared files. Widespread adoption of this approach is still a challenge, and although we are seeing progress in the digitization of documentation, there is still resistance to moving away from traditional formats. However, the trend towards greater online collaboration and data sharing are positive steps towards greater efficiency and transparency in projects. And finally, while the use of digital tools can increase the quality of work, it is important to note that this level of excellence does not come automatically. And behind every successful outcome are many hours of hard work and efforts dedicated to understanding and using these technologies efficiently. It is then crucial that clients recognize the added value that these tools bring and are willing to invest in them to ensure high-quality results. In summary, while there are challenges and costs associated with integration of digital tools and HB methodology, the potential benefits for cultural heritage conservation are undeniable. By working together to overcome these obstacles, we can move towards a future in which technology plays a central role in the preservation and restoration of our cultural heritage. In closing this presentation, I would like to express my sincere thanks for your attention. It has been a great pleasure to share our experience with all of you, and I hope that you find it useful. I want to emphasize that the workshop here today has been possible thanks to the efforts and dedication of the entire Titanio Studio team. Their commitment and passion have been the driving force behind every project and every technological breakthrough we have achieved. On behalf of the entire team, I thank you deeply for your interest and time, really. And we hope you have found the information shared interesting. I would be very happy to answer any questions you may have. Thank you very much. We're going to close then the presentation of today. Thank you, Elsa, for that excellent presentation, and you having provided important elements for our discussion. And I'd like to highlight the specialization of professionals in designing the projects of conservation of cultural heritage, integrating and evolving digital tools and the BIM methodology. Now we will move on to the speakers to turn on their camera so that we can start our discussion, our roundtable. Bueno, darles a todos la enhorabuena por sus presentaciones. Congratulations to you all for your presentations. They have provided a lot of reactions in the chat, and there are lots of email contact opportunities as well. Many of you have already answered some of the questions of the participants, and I'd like to thank you very much for your efforts here. So I'll start the first question for Noguchi.
Fernando ¿Cuál asked, fue el método utilizado para realizar what el was the escaneo method en la used diapositiva for 11 carrying out the en 1 hora scan y media? of Gracias. number 11 in just an hour and a half? ¿Tiene la palabra? With you? Vale, veo que no está conectado. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Okay, so that Para speaker Albert is not Sierra y Luis next. González. Albert Bueno, Sierra, agradecerles que han respondido a todas las cuestiones del chat. thank you for Y les answering voy the a questions in the chat, trasladar la and pregunta de would like Victoria, to pass que dice, on the question of si con alguna Victoria, de las who, herramientas que who se says utilizan if en HBIM one of the tools es that is posible being used realizar el with the levantamiento tools in de HBIM, diversas capas can de we recubrimiento en un actually bien. Esto se requiere para conocer el daño de carry la out an estructura y del exercise muro que so as to soporta reduce un damage total de to the teselas supporting vidriadas. wall Gracias y with saludos. stained glass windows? Hola, buenas tardes. Thank you very much. Gracias a Greetings. vosotros, gracias por la pregunta. Thank you very much. Nosotros no trabajamos directamente And con we la do not HBIM, work por lo tanto no te directly podemos contestar directamente y con exactly how to una veracidad a answer. esa pregunta. Nosotros nos dedicamos a modelar y lo que sí que We podemos decir es que carry out models, and what we can say con is el that HBIM y el patrimonio with estamos HBIM haciendo and lo que acaba de decir heritage, Elsa al final, we que it's a bit like what nuestros Elsa was saying at the end, agentes that exteriores que trabajan con our nosotros external agents that work son with un us poco reacios a estas tecnologías are rather porque les reluctant to use hacen these dudas, pero estas technologies patologías because que marcan así a nosotros no what we las can trabajamos see con is that these Lo are que patterns that we don't sí que really hemos work hecho with. es, en este But what tipo we have done is that de situaciones en las que hay in más these de una situations where capa, como hemos there visto is more than one layer, as we saw Luis, in por Santa ejemplo, a la Scopes, hora for de levantar example, las cubiertas, sí que se ha ido we had escaneando to cada una de estas capas. carry out No scans of each of the para una different sections. patología, So pero sí que not just me for one imagino en un caso de area, unas but I think teselas o in de un the case levantamiento of de tessellas, or if de una capa we're determinada, looking at sí removing que one repetimos el layer, escaneo. then we would Con repeat the arqueología, scan. con cada capa que se For levanta, example, sí in que se hace un nuevo archaeology, with each escaneado scan that crusto, comes up, pero going down. la conexión de esto con un HBIM no la hemos utilizado. Me imagino que seguramente Félix o Elsa sí que podrán comentar alguna solución posible a esto. Si quieren tomar la palabra Félix y Elsa para responder la pregunta. Sí, bueno, yo respondo fácilmente sí. A ver, se puede, en el último módulo que pasé a la carrera, porque no da más tiempo, ¿vale? Que bueno, pues es complicado en 30 minutos explicar una plataforma tan compleja así. Lo último que hemos hecho es trabajar, se puede hacer de dos maneras, o modelarlas a nivel individual, tú puedes modelar el revestimiento, un revoco, la capa de pintura, la fábrica y todo lo que quieras, lo puedes modelar individualmente y luego pues asignar los parámetros de tal, o en caso cuando ya vas a cosas más detalladas, como pueden ser pues unas teselas que están sobre un mortero, que a lo mejor debajo tiene otras capas de mortero, se pueden hacer con lo que nosotros trabajamos, que son con capas virtuales, es decir, cuando no tenemos en detalle esa información, tenemos solo una superficie y generamos automáticamente una serie de capas virtuales dentro de la misma superficie para no modelar 4 veces. Y luego lo único que hacemos es seleccionamos, por ejemplo, las teselas y decimos que están en posición estratigráfica superior. Después, sobre la misma superficie, sobre los mismos triangulitos, para que me entendáis, ¿vale? Seleccionamos a lo mejor todo lo de debajo porque es un revestimiento. Decimos que está en posición 2 y así respectivamente. De tal manera que luego podemos visualizar en cualquier momento la capa con la que queramos sin tener la necesidad de modelar 8 capas. No sé si me expliqué. Gracias, Félix. No sé si Elsa quiere responder. Tengo un problema que me ha saltado, estoy escuchando a la traductora en inglés, encantada de escucharla, pero no sé por qué Sí. si les pasa a todos o... Efectivamente, nos ha pasado a todos. A mí Vale, me ha pasado pues... y si activas español me parece que es, si no... Sí, No, si activas el inglés, se desactiva. Exactamente, sí, sí. Nos ha pasado a todos, sí. Digo, bueno, entonces no, disculpadme muchísimo, pero no me he enterado, así que no sé muy bien lo que ha contestado Félix. Quality of the interpretation of the sound was not very clear. That's why the interpreter didn't work. Arreglarlo con la otra de inglés y no he podido. Bueno, las cosas del directo. Entonces, nosotros realmente es cierto que nosotros estamos trabajando ahora con edificios. So we're working with edificios. De las alteraciones.
It works with alterations. We have modeled the source as it can help us do our job. For example, when we need to register our settings. So it is difficult to answer because we are doing it step by step, and since 2017 we've been working on it. There was the issue of on documentation. If I deliver a report, where does it end? So we created that interactive CD, but there are no any CDs anymore. So we're a small enterprise. We don't work with we don't collaborate with universities or public institutions. So we're working on it, and today we really hope to see those results and those. I know our future is collaborative and we need to work on it. Thank you so much, Elsa. Now, I have a question for Fernando. The question is, when you talk about BIM, you mean the crossing between HBIM and point clouds can add some other information? ¿Perdona, puedes repetir la pregunta? Sí. Sí. Sí, efectivamente. Si cuando se refieren al cruce entre la nube de puntos when you y talk el escáner, about the cross between the scan and point cloud, you generate a virtual element where you can add data such as chronograms or conservation management, or it's just about models. Yes, you can add other management programs automatically. Indeed, that's what we talked about at the end of our presentation. We have a scheduled program regarding the classification of and we want to extend our model from the point of view of information. We have another question. Which software did you use for the scheduled program maintenance? No, it hasn't been implemented yet. We're planning it for the future. We think that the model would be very useful if this maintenance would be implemented. So we think that a scheduled, an automatic schedule could help us. Básicamente. La idea es que la analogía se vaya transformando en este nuevo mundo. The idea would be to transform the analogy we currently have, but we see that our world is evolving, and sometimes it's difficult to be updated, to be up to date. So we have to take it into account, and this is what defines our quality and how we work. So I think compatibility is very difficult. Thank you, Jayome and Fernando. Felix has also been answering on the chat. Patricia indicaba que es un software muy interesante. Patricia was saying that this is a software, a very interesting software. They were asking if it's possible to export archives. No, no es gratuito. Es un software de pago, es una plataforma que está albergada en la nube, ¿vale? Está en la nube. Sound quality is very bad. Se
puede acceder simplemente desde internet, de cualquier sitio del mundo. Pueden acceder a la vez 50 usuarios y estar trabajando a la vez los 50 usuarios por el mismo modelo. Es decir, uno puede estar girando el modelo para acá, el otro para allá, uno metiendo unos datos, otro haciendo una consulta todo a la vez, porque la base de datos, el modelo y el motor está en la nube. Eso también hace que los ordenadores que necesitas no sean potentes, porque la potencia está en nuestro servidor que está en la nube. Simplemente el ordenador no deja de ser un visor, ¿vale? Entonces no, es de pago. Es una plataforma que se puede comprar licencia más mantenimiento anual o se puede alquilar mensualmente. Eso por un lado. En cuanto al IFC, ¿vale? Esta es la batalla que hemos tenido con administraciones públicas, con organismos públicos, con empresas, por el IFC, el IFC, el IFC y el IFC. Es la batalla que hemos tenido, que sí, nos hemos puesto a exportarlo en IFC, aunque consideramos que la potencia, es decir, la cantidad de información que recopilas en esta plataforma, que puedes hacer campañas, puedes documentar intervenciones que se han hecho durante 100 años, se pueden hacer todas las datos hidrotermométricos, es decir, acumula tal gran cantidad de información que cuando lo exportamos en IFC no existe ningún software en el mercado que lea esta información más allá de los datos geométricos, la litología, la patología y 4 datos más. Es decir, sale tal flujo de información que no hay forma humana de que otro software absorba la información por el momento. Entonces, de momento sí exporta, ya exporta en IFC, porque ya digo, nos lo han pedido reiteradamente, pero nos da la sensación que de momento va a valer para poco la exportación en IFC. Gracias, Félix. Y bueno, ya Thank you, vamos Felix. concluyendo, pero les voy a lanzar una pregunta a todos. I want to Las ask you tecnologías son muy something. interesantes, pero requieren una necesidad de Technologies are very formación interesting, but we need to be trained. We need las metodologías, los many software, aplicarlo. ¿Qué es la training, idea que lots of tienen training ustedes to con respecto understand a la formación softwares de las and to necesidades apply de software. So what is your experience Si on alguno quiere this? empezar. Pues si quieres empiezo yo. I can start. Mismamente. Pues bueno, las necesidades de formación las veo. Well, training, the need for training is En the nuestro equipo basis. es cierto que todos los miembros de nuestro equipo vienen de la Escuela Superior de Conservación y Our Restauración team en members Estudiantes, come from the School of Cultural Heritage, where I teach, and we've seen a specialization line, and we acknowledge the importance of training for our work. And we also see the issue of the need of initiative. And it is also important to keep on training to be able to understand the new entries. And the question on doing it by layers, yes, it is possible to do it like this with edificios. And it is very important because even if you are trained on buildings, for example, then versions are changed. There are many modifications, so it is important to be up to date. And we need to use the specific tools to be able to speak the same language. So it must be collaborative. I see training as a very important tool and it must be continuous. But people don't understand that if we deliver this service, they need to pay for this for our experience. No sé si quieren comentar algo, Albert y Lluís. I don't know if you want to comment on what Elsa said. Pues sí, la verdad es que para nosotros creemos que la formación es muy necesaria. La formación es difícil de acceder. Yes, we think training is very difficult. Pero sí hablamos del entorno. Nosotros, Claustro de Santas Creus, maybe not for us, but los modelos que nos hemos traspasado a los equipos de obra que están a pie de obra trabajando. Esta formación en BIM, en tecnologías digitales, BIM training and digital tools can be very useful for workers, for restorers, for all the people working on this sector.
We need to invest, of course, in training, but it is difficult to get this time. But without training, it is very difficult to be up to date. These sessions, like the ones you have organized, let us see the current state of HBIM and how we can apply it to our work. No lo haremos. Igual que pues, aprendimos a utilizar el Word hace no sé cuántos años o el Excel hace cuántos años. Yo creo que va a ser. Yo sí que querría comentar una cosa que... Tenemos poco tiempo, un minutín. Sí, tenemos un minutito. Que la misma sensación que tiene minute. Félix de su programa y la exportación a otros programas que se quedan mucho por el camino, a Luis y a mí nos pasa con los modelos 3D y el HBIM. So, es decir, Luis and I have experienced the same sensations with 3D models que intentan and these modelarlo technologies. para adaptarlo a una estructura BIM nos parece, no diré lo que nos parece, pero no lo vemos como una cosa viable. De alguna manera, y yo estoy seguro It que is not very clear for us how años, to adapt this de alguna laser to manera hay que poder our crear de forma automatizada, technologies, de but la manera que sea, we need somehow to understand how to adapt. Ligar toda la información que está en esas capturas 3D a una estructura de datos And we need to nos link permita these 3D captures to some data structures. Estamos viendo que hay muchos softwares que lo We've consiguen, seen there are pero many de fuerza softwares bruta, capable of doing this, no de but conexiones realmente it is fáciles. difficult Y yo to pienso manage que it. y aquí es hacia donde nos vamos a ver en los próximos años, una confluencia entre estos dos mundos que se And han I visto. think the La near captura de alta future resolución will be y like el this. trabajo y la conexión con la información que proporciona un HBIM y todas las posibilidades de gestión que esto genera. Efectivamente, efectivamente. Tengo que Yes, indeed. cerrar la mesa. Well, I have to close the round table. Thank you for your participation and for the discussions. We've seen there are many lacks and many difficulties, so we'll keep talking about this. I want to thank all the participants for the participation, and I will hand over to Ana Laborde. Thank you, Aspen. Well, we've been writing down some questions and some points what we think has been more interesting. We've talked about the fact that new technologies are part of our lives. They are here to stay, and they are more accessible for us. There's been a democratization of technologies. There are new challenges, and we have to see these challenges as an opportunity to evolve, and we need to solve our current problems. Los sistemas de reproducción 3D son cada vez más perfectos. 3D reproduction systems are becoming perfect, and we're starting to rethink of some ethical questions. There are also many new possibilities in the context of society and many important questions regarding valorization of cultural heritage, and they contribute to its conservation. Regarding BIM, applied to cultural heritage conservation, we're seeing a new methodology that allows us to work on real time during every step of the work in a collaborative way.
by promoting interdisciplinarity. And thanks to this, we're able to improve the efficiency of our interventions, and we're able to evolve and to foresee some situations. There are still many things to do, as the situation is changing. Todo lo que estamos viendo y se ha ido exponiendo estos días, estamos todavía We've en una seen fase de these days that we're still seeing pilot projects. Some projects like the Notre Dame one are being very useful to go ahead by the creation of libraries that will help us in the future. But professionals ask for simpler tools, easily for everyone, and countries are different from each other. We need sophisticated tools in order to see all the potentialities. And there are many challenges we need to overcome. We also need to think of the efficiency of the documentation we're generating, and we need to create systems that will allow us to access to this technology. So it will be very important for the future to share our experiences and to organize these kind of discussions. We hope that thanks to the collaboration of ICROM, that has helped us and has given us the opportunity to get closer to other countries and to study our situation with other professionals. We hope to be able to keep on working on this. So thank you. Thanks to every participant, to every speaker. It's been an honor to listen to all of you, and thank you from every part of the globe, and thanks to all of you. I hope to see you all again in other situations. Thank you so much. And now I give the floor to Tomás, that will close our seminar on behalf of ICROM. Thank you so much, Ana. We're so grateful to the speakers. It's been wonderful. Thank you. Thanks to the interpreters. Thank you. Thanks to the EPC team, to my colleagues, the ICROM. We invite you all to follow our initiatives online. Our webinar will be available on our YouTube channel. And thank you all for being here with us.